Mm. Okay, I think it's finally here. Mm, Let me check again. Testing, testing, testing. Okay, testing here again. So sorry about that. I mean, really, this kind of, since I'm alone here, yeah, this is giving me this problem. Okay. So, okay, so we are live on YouTube. Evet, şu an arkadaşlar YouTube'da canlı yayındayız. Tech Freedom geliştiricileri konuğumuz olacak. Onu halletmeye çalışacağız. Hmm, Şu anda sesimiz nasıl? Hala çift mi duyuyoruz? Evet, hala çiftmiş şu an. Neydi?
Arkadaşlar şimdi nasıl? Bakıyorum tekrar. Yemedik bir türlü. Bakıyorum. Sanırım tek sese döndük. Evet, nihayet arkadaşlar başlatabildik. Hepinizden özür dileriz bu teknik sıkıntı için. Bazen böyle aksaklıklar çıkabiliyor. Evet, şu anda Tech Freedom geliştiricileriyle canlı yayındayız arkadaşlar. Teknik sıkıntı için özür dileriz, kusura bakmayın. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. So I want to welcome my developers from Tech Freedom. Can you guys introduce yourself for briefly, or one of you can introduce the team? Arya, maybe you. Arkadaşlar, Sure. ekibi tanıtacağız. Evet. Sure. Thank you so much, firstly, for inviting us and giving us such beautiful opportunity to represent ourselves here. And hello, everyone. Myself, Aryan, and I am the managing director and lead developer and founder of Project Tech Freedom for Visually Impaired. And we are joined by few of the senior members of my team. Firstly, Hitesh K, Mr. Hitesh K, verification director of verifications, Mr. Akash Singh Chaudhary, Mr. Akash, director of testing, and Mr. Salman SK, director of content. So yeah. Evet. Evet, şu anda Aryan burada, Hitesh doğrulama ekibinden, Salman burada ve diğer arkadaşımız, what was his name? Akash. Akash. Evet, Akash is here. And Akash burada. Burada sorularınızı soracağız ve cevaplarını almaya çalışacağız. First, can we go ahead and talk about what's happened in Tech Freedom recently? Tech Freedom'da son zamanlarda neler oldu? Ondan bahsedebilir miyiz diye sordum. Let's go, Aryan. Yeah. Firstly, since we have represented ourselves here last time, lots of things have been changed. And recently, on the 22nd of July 2023, we have announced our first ever international partnership with 11 Labs Incorporation, which is the US-based text-to-speech technology Okay, company. let's stop here. I'm gonna translate. This is super important. Yeah. 22 Temmuz'da arkadaşlar Tech Freedom 11 Labs ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Uluslararası bir şirket olan ilk defa uluslararası bir şirketle imzaladılar böyle bir anlaşmayı. Peki bu anlaşma bu Tech Freedom uygulamasına neler getiriyor onu konuşalım. So what brings this partnership to Tech Freedom with 11 Labs? Actually, as you all may know, 11 Labs is a great text-to-speech technology company.
who has the greatest voice, greatest and cleanest voice among the all TTS providers. So we have integrated that voices into our document and image header so that our user can enjoy the audio, like they can enjoy the feature like reading audiobook from their textual content, and they don't need to go for buying or finding such a big size of audiobooks. Burada Eleven Labs çok büyük bir metinden sese firması. Yapay zeka üzerinde çalışıyorlar. Sesli kitapların, ses dosyalarının sese dönüştürülmesi için güzel bir araç ve TechFreedom bu firmayla işbirliği anlaşması sağladı. Bu aslında çok güzel bir yenilik. And let me ask you, what is your plan with Eleven Labs and what brings this to TechFreedom? See, in our app, there was no such feature, and especially in any such app which is who are working for the visually impaired, which is available for the visually impaired. There is no such feature like creating audiobooks from their textbooks. Yeah, it may be available in other apps by using systems or text-to-speech engines or anything like that. But if you have seen that, you can clearly differentiate such things like when you use R documented and when you use R features, it will feel like a great sound. Like you can't say that it is being spoken by a machine. You can clearly express that it is being recorded by a girl. So that's the basic thing, because in TF we want that whatever we do, it should be world's best thing. So that's the basic thing. Şimdi Eleven Labs'in ne kadar büyük bir text-to-speech yani metinden sese firması olduğunu hepimiz biliyoruz. Duymayanlar varsa da öğrenmiş olalım hepimiz. Bununla birlikte PDF dosyalarını, Word dosyalarını, diğer metin formatındaki dosyaların okunabilmesi için TechFreedom bu firmayla işbirliği yaptı. Telefondaki TTS'ler haricinde daha çok doğal, yapay olmayan, insan sesine birebir yakın olan bu teknolojiyle artık sesli kitaplar TechFreedom ile kullanılabilecek. Bu şekilde bir düzenleme yapıldı. All right, so what is your plan after all, and what is the reaction with Eleven Labs that you received? Eleven Labs geldikten sonra tepki nasıl bir şey oldu onu sordum. Well, I must really admit such thing that Eleven Labs and their chief executive officer, Mr. Matty, and their partnership heads and everybody are very, very nice. They are so nice of them. When we reach out to them on the 12th of July 2023, when we reach out to them that is their technology, we just inform them that your technology can be helpful for the visually challenged, and we just want to use it out on our application. And of course, their plans are very, very costly for us. And as you all know, like we are a group of students. So we can't afford that much of millions of dollars. Yeah, sure. Sorry, thousands of dollars. So we can't afford that much of amount on the monthly basis. So we have requested them that please grant us the free access of your characters, and we can make sure that our application is only used for the visually impaired, because they have asked that we can give you the credits of thousands of dollars. Like the plan which we are receiving right now is if we buy it, it will cost us around 8,000 or 9,000 US dollars. So it is very much costly, like 8,000, 9,000 dollars per month. I must add that. So it is very, very much costly for us. So they have given us this plan for free of cost, but they put a condition with us that our app should only be occupied by visually challenged, and we have to make sure that our app is only used by visually challenged, and that's something which we will talk about in the later part of this podcast. All right, let me translate this one.
Eleven Labs özellikle ücretli planları oldukça pahalı olan bir firma. Yaklaşık 10.000, 15.000 dolarlardan bahsediyoruz bu seslendirmelerin kullanılabilmesi için. Eleven Labs'e Tech Freedom uygulamasından bir talep gittiğinde hepsinin herkesin öğrenci olduğunu söylediklerinde, bu uygulamayı geliştirenlerin bir grup öğrenci olduğunu söylediklerinde Eleven Labs gayet sıcak yaklaşıyor bu arkadaşlara ve servislerini kullandırabileceklerini söylüyorlar. Ancak servisin kullanılabilmesi için bütün uygulamanın kullanıcılarının kör olması gerektiğini söylüyorlar. Bunun da sağlanması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü çok fazla bu tarz yapay zeka seslendirmesi benzeri uygulamaları kullanan kullanıcılar var ve mutlaka uygulamaya sızacaklardır. Bunu önlemek için ve binlerce dolardan tasarruf edebilmek için ve o dolarları kurtarabilmek için böyle bir şey düşünüyorlar. Alright, so you decided to do this with disability certificate, and I'm sure it's much more easier in India to prove your disability with the certificate. But what about the international part? Because this is with a super concern. Arkadaşlar şunu sordum. Let me translate my question. Bu doğrulamanın yapılabilmesi için bir engelli raporunun Tech Freedom'a gönderilmesi gerekiyor. Bu aslında Hindistan'da gayet kolay olabilir. Ancak uluslararası düzeyde bu ne kadar mümkün olacak? Bunu nasıl sağlayacaksınız diye sordum. Let's go. Actually, I am here, and the biggest reason why I am here is to clarify some things on our verification system, and that's why I'm here. So I'll answer each and every question with the view of each and every aspect, whether it's about transparency, whether it's about data security, whether it's about privacy, whether it's about legal. I'll talk everything here, and your viewers and anybody can ask me any questions because I'm representing Tech Freedom here. And see, firstly, on the 15th of August, we have announced this groundbreaking changes that our user, including our existing ones, needs to verify their profile by their disability certificates. See, I can understand that it is very much difficult. Like, it's not that much easier to trust us or to directly trust us. But if you look at our background, we are here for last 5 years. We are working for our community since 2019, and we are doing whatever in our capacity for our community for the betterment of our community. And when we say the visually impaired community, we do not include only Indians. We mean by around the globe. We mean by it. So it's for the entire world, and our application is for the entire world. So basically, in India, we have a law because very soon you'll see the audiobooks feature into our application, where we are trying to collab with some biggest book provider to give their audiobooks into our applications. So in India, we have a law that if any content which is physically created or digitally available, if you want to transmit it for the visually challenged, you can transmit for free of cost, and no copyright infringement can stop us to do so. But the most important thing is that we don't have such mechanism into our app which defines our users' disability. So you can translate this much of thing, and then I'll tell you later. Aslında uygulamanın ne kadar uzun bir arka plana sahip olduğunu söyledi Aryan. 5 yıldan uzun süredir buradayız ve bunun geliştirilmesi süreci bizim aslında bu topluluğa ne kadar güven verdiğimizi gösteriyor. Aslında bize güvenmenin ne kadar kolay olmadığını biliyoruz. Böyle bir hassas bilginin paylaşılmasında ne kadar sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Hepsinin farkındayız ama bunu yapmak durumundayız. Bundan dolayı uygulamanın da uluslararası bir uygulama olduğunu düşünerek, sadece Hindistan'da olmadığını düşünerek bunu yapmak durumundayız. Hindistan'da şöyle bir kural var. Eğer bir yazılı materyal
körlerin kullanımına uygun olması gerekiyorsa bunun dijitalde de olması gerekiyor ve bunun sağlanması gerekiyor. Bizim uygulamamızda böyle bir olay olmadığı için dijitale çevrilirken tamamen körlerin kullanımına uygun olması gerekiyor. Bizim uygulamamızda da bunun yapılabilmesi için özellikle metin okumasının yapılabilmesi için ve Eleven Labs'teki durumun konuşulması için, durumun yapılabilmesi için böyle bir yola başvurmak durumunda kaldık. So let's give a break for a few minutes and I'll be interested to talk to the verification guy to ask my questions. Yeah. Just 2 or 3 minutes break till my team is one of my team members is going to hear me. Semih abi duyabiliyor musun? Merhaba. Hoş geldin abi. Ben welcome diyeyim. Tech Freedom Developers. Biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Ancak gelebildim. Biz biraz erken yapmak durumundayız onların saatinden dolayı. Peki. O zaman benim söylediğim şeylerle ilgili bir konuşma oldu mu yoksa yeni mi hani başladınız? Yavaş yavaş önce neler oldu, neler yaptık? Tech Freedom'a neler geldi son zamanlarda? Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Onu sorduk şu anda. Evet, ben tekrar hoş geldiniz diyeyim. Ayrıca böyle bir şekilde vakit ayırıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün ekip adına, Salih de söylemiştir gerçi. Ben kendi adıma da söylemiş bulunayım. Yeah, he wants to say again, thanks for joining us and thanks for taking the time to talk to us about this and thanks for doing this app, Tech Freedom. It's a pleasure to meet you, sir. It's a pleasure. Sizin olmak gayet güzel diyor tabii ki. Şimdi senin sorun neydi Semih abi? Şimdi ben diyorum ki öncelikle YouTube'dan falan soru sormak isteyen varsa oraya yazsınlar. Gruptan soru sormak isteyenler de yazsın. Bize iletecek arkadaşlar. İnşallah iletirler. Oradan da biz cevap verebiliriz. Benim sorum şu. Şimdi uluslararası bir doğrulama yapmak zor. Ben oraya farklı bir belge de gönderebilirim. Kendim oluşturduğum bir belgenin dijital ya da işte PDF'e dönüştürülmüş bir materyalini de iletebilirim. Bunun doğrulamasını nasıl sağlayacaklar? Ben sormuş muydum bunu? Yok, bunu sormuşsa question is like, this is an international one and I can create any document that I like. So how are you going to verify that's me, that's my disability certificate? Yeah, actually, I was answering on the disability certificate process. So can I complete that first, and then I'll focus on this question. Yeah. So I was talking about the disability certificate, guys, and So in the 15th of August, one day we have announced that our application will require the disability certificate, as I have told you. Basically, see, we are allocating lots of resources on our app, and not only just technical resources or some servers, and not only such small things. We are also investing lots of financial resources on here, and to be very honest, we all are students and we are taking above our capacity for this project. So the thing is that we just want to make sure that our app is only be used by the visually challenged. And thanks to lots of supporters, we have successfully verified in last 1 week. We have successfully verified 1350 plus users. So 1350 plus users we have successfully verified. So that's the biggest number. And our users are reacting positively. So about your international query, like it is very easy for India. So let's talk about the international one. So see, you can upload anything which proves your disability. It is not required that your government has issued the disability certificate or your government has issued the valid disability card, because we can understand that everywhere laws are not same. So if you have a medical report, if you have a other disability card or anything which proves your disability, you can submit. Like there is no such requirement of disability certificate or disability card only. So it is not related, it is not limited, and apart of that, it is not limited to put certificates into the English languages as well. Like you can put in your regional language. So it's
all right, we'll perform the translation process in order to verify your card, but it's all right. You can upload at per your own convenience. So that's the basic thing, and like it is just to verify yourself. Sir, you want to translate it that much of part, or should I continue? Continue. Yeah. So it is not like it is just to verify your disability. There is no such you don't need to afraid it, because in India we have a strict law of in 2016 it is published, called Rights of Persons with Disability Act 2016, and also our application is entirely totally compliance with the GDPR, the General Data Protection Regulations of European Union as well. You can read about that on our privacy policy or legal section of our app. Okay, so it's techfreedom.in/privacy-policy. And we have also amended our privacy policy on the 15th of August itself. And we have added the Article 17 in our privacy policy, which states the disability certification purpose, and our clause 17.1 to 17.5 clearly describes purpose of collection, your responsibilities, how we handle this, and as well as our partner relationships. So it will describe everything on our privacy policy. Yeah, let me go because it's been too long. Yeah. Sorumuzu sorduğumuzda, herhangi bir belgeyi gönderdiğinizde bunu nasıl doğrulayacaksınız ve bunun doğru belge olduğuna nasıl emin olacaksınız diye sormuştuk. Öncesinde yarım bıraktığı yerden devam etmek istedi. Biz bunu 15 Ağustos'ta duyurduğumuzdan itibaren yaklaşık 1300'den fazla doğrulama yaptık ve bu da bizim beklediğimizden fazlaydı. Aslında işlemin ne kadar zor olduğunu düşünürsek bu kadar sayıda doğrulamanın yapılmış olması aslında neyi başardığımızı gösteriyor. Bu doğrultuda istediğiniz ve sizin engellilik durumunuzu doğrulayan herhangi bir şeyi gönderebilirsiniz. Sadece hükümet tarafından onaylanmış belge olmasına gerek yok. Bir kart olabilir, bir sağlık raporu olabilir, başka bir şey de olabilir. Bunun gönderilmesi gerekiyor. Gizlilik konusunda biz 15 Ağustos'ta bunu detaylı bir şekilde açıkladık. Hindistan'da da aynı şekilde durum çok dikkatli ele alınıyor. Çok kısıtlı ve çok şiddetli, ya da nasıl söylenir, bu çok katı kurallar var gizlilik konusunda. Bunu ihlal etmeniz durumunda çok sıkıntıya düşebiliyorsunuz. Aynı şekilde Avrupa Birliği de bunu bu şekilde yapıyor. Bunu sitemizden techfreedom.in adresinden okuyabilirsiniz, gizlilik bildirimi. Tabii İngilizce olarak. Bu şekilde söyledi. Yani herhangi bir belge olabilir, bir kimlik olabilir, bunu gösteren. Bunun sadece İngilizce olmasına da gerek yok, herhangi bir dilde olması da bunun için yeterli. Okay, so you stated about your privacy policy, everything is so good, but like still people are so concerned about sharing this. Do you have any other methods? Like, do you plan to have any other methods? Because some people might be living alone, or maybe they don't want to share this. Sorum da şuydu arkadaşlar. Let me translate my question. Yeah. Sorry. Ne kadar gizlilik konusunda bir şeyleri yapabildiğinizi, yani gizliliği çok önemsediğinizi söyleseniz de bir taraftan insanları hala ikna edememiş görünüyorsunuz. Bu noktada neler yapabilirsiniz? Ya da bu bilgiyi paylaşmak istemeyen insanlar için, bu bilgiyi kesinlikle çok gizli gören ve paylaşmak istemeyen insanlar için alternatif bir yöntem düşünüyor musunuz diye sordum. See, first of all, there is nothing into afraid of sharing such documents, because as much as our concern, the thing is very much simple for us. Like, we don't want to use your certificate, or we don't want to do anything with your certificate, because we have a huge number of users on our application, and if we are processing that data in that manner, then we can't go that much of far. So you can trust us, and
the entire world is upon the trust. So you can trust us, because we are doing what is good for our community, because lots of people are concerning about that. I know that lots of people are afraid of that. But see, mark my word, in near future, not right now, but after 10 years or 15 years, the every each and every service which is stated for the visually impaired community will require this mechanism. So we are doing the same earlier, about 5 or 6 years. So that's why we are in the target. We are on the target by others. But the thing is, it will be a requirement. But see, why it is not why it will not be a requirement? Because see, if you are a blind, see, if you are hungry, your body can tell you, like, eat food and something like that. If you are a blind, then yeah, your government has issued the certificate that you are blind, and that certificate is only for the your verification of your disability, nothing else. Because see, especially your disability certificate cannot be used for your identity purpose as well. It just states that you are blind. And if I am a blind, then I should not think, like, I will not think to give my certificate, because see, if I am blind, then yeah, I'm blind, what you can do? So that's the basic thing. I'm appealing everybody to submit your certificates, because there is nothing afraiding of this, because we are a very reputed in application in India, in Indian market. Yeah, we may be new for the internationals, but we are a very reputed company in the Indian market. And we are doing our job since last 5 years, and not a single legal allegation or certificate is filed against us. So we are taking care of everything. Yeah, Yeah. let me go with this part. Rapor konusunda oldukça ısrarlılar arkadaşlar. Bunun sebebi olarak da ilerleyen zamanlarda zaten çoğu uygulama bunu böyle yapmak durumunda kalacak. Eğer siz bu durumu kanıtlamak durumunda kalacaksanız servislere bunu göndermeniz gerekecek. Çeşitli şirketler, firmalar bunu zaten yapıyor. İlerleyen zamanlarda bu daha çok sıklıkta olacak. Biz de buna birkaç yıl önceden hazırlanmış oluyoruz. Biz uluslararası markette çok bilinmiyor olabiliriz ama özellikle Hindistan cephesinde oldukça güvenilir bir firma olduğumuz için şu anlık 5 yıl içinde herhangi bir yasal bir davayla, bir hukuki süreçle muhatap olmadık şu ana kadar. Ve sizin gönderdiğiniz rapordaki hiçbir şey bizi alakadar etmediği için sadece doğrulama açısından kullanılıyor ve daha kullanılmayacak. Ve sunucularımızda tutulmayacak. Bir sorun var mı Semih abi? Biz zaten 1,5 milyar nüfuslu bir Hindistan'dan bahsediyoruz. Hani adamların eğer gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı olsa tutup da bizim gibi ülkelerin işte insanların kişisel verilerine ihtiyaç duymazlar. Bunu biliyorum. Diğer insanlara bunu izah etmek biraz zaman alabilir. Yalnız şu durumda şöyle bir şey uygulanabilir mi? Yani istediğiniz bu işte doğrulama gerektiren özellikler kısıtlanıp diğer doğrulanmamış özelliklerin, doğrulanmadan kullanılacak özelliklerin diğer kullanıcılara kullandırılması hususunda, ne kadar tekerleme gibi konuştum, kullandırılması hususunda böyle kısıtlanmış özellikli bir sürüm yayınlanabilir mi? Yahut da dediğim gibi işte uygulamaya hani premium uygulamalara giriş yaparız ya da ücretsiz giriş yaparız. Bazı özellikler premium özellikler gerektirir, işte üyelikler gerektirir. Bununla ilgili bir şey yapılabilir mi? Çok karışık konuştum. Sen Yok toparlarsın. ben anladım çok güzel bir şekilde. Okay, so he says that if you wanna really do something bad with the certificates, India is like a huge country with 1 in 5 billion population. So why would you need everybody's certificate? Because India is like a huge country, and if you didn't have any issues, legal issues, that means you're safe and you're okay. But here's the thing. If you want to, for example, if somebody wants to use the app, but if they want to use a free feature without the AI or 11 Labs or stuff, why they need to verify themselves? Would it be possible to just use those features without verifying themselves? And if they need to use AI services so they can verify themselves, would it be possible? It may be possible, because we are thinking about that, and we will Bununla discuss ilgili this matter. düşünüyoruz zaten diyor.
Go ahead. Yeah. So I was saying that we are thinking about that as well, but we'll discuss that this matter in our next board meeting as well. We'll also discuss this suggestion because we have already received these suggestions so many times. So we will think over that. But the thing is, see, it is likely to not to be possible from our side, but we'll also think about that. But the thing is, see, we know like India is a huge market, and India is a huge country as well. But the thing is, see, disability verification or certification, because our app is not only limited to India. And if I talk about the one thing, user can use Voicify TTS without verifying themselves, as if for now. Because if you are using Tech Freedom already, and if you upgrade your application into version 3.7.5, you will be able to use Voicify TTS. Okay, so if you wanna, if you are if you don't launch the app, you can really go to voice. no, if you still launch the app, you can use it. So we have not restricted such feature. Let me translate that one first though. Yeah. Bunu gerçekten düşünüyoruz, bunu yapabileceğiz ama ne kadar çabuk olabilir bunu bir düşünmemiz, bunu bir programlamamız lazım. Şu anda bütün uygulamanın işlevlerini bu doğrulamanın arkasına gizledik. Mesela Voicify TTS var. Şu anda bunu yani Auto TTS'i biliyorsunuz. Otomatik TTS'i dilleri birbirine bağlayarak. Mesela Türkçe için başka bir ses, İngilizce için başka bir ses kullandınız. Bunu ücretsiz yapan bir hizmeti var Tech Freedom'ın. Bu da Voicify TTS olarak geçiyor. Bunu doğrulama yapmadan kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı başlatmanıza gerek yok. Direkt TTS'i seçip ayarlarından bunu yapabiliyorsunuz diyor. Okay, but you know, I was talking about this in the Blind Android Users podcast, you know, major US-based podcast. So the leading pioneer guys in this podcast, they said, okay, if there is a verification, we're gonna delete this app. And when they say they're gonna delete this app, that means a lot of people gonna delete this app. What are you gonna do about this? Let me translate my question. Tamam, her şey iyi, güzel ama özellikle Amerika eksenli bu Blind Android Users Podcast, bizim de partneri olduğumuz podcast. Buradaki arkadaşlar özellikle Android camiasına çok yön veren arkadaşlar. Bunlar diyorlar ki eğer uygulamada böyle bir doğrulama varsa bu uygulamayı sileceğiz. Ve sileceğiz dedikleri zaman çok fazla sayıda kişi de uygulamayı silecek anlamına geliyor. Bunun için ne yapabilirsiniz? Okay. Firstly, see, let me tell you one thing that we are appealing our users. We actually see we have a plan. If people are not agree with the verification stuff, then probably we has to introduce the paid version of our app, and that is something which we don't want to do this, and that's why we have introduced these things. Because see, we are not only just 11 labs or not only just AI services. We have a cache rate, we have a OCR, and OCR technologies. It is based on the pay as you go plan. So we have to build it. We have to pay it for every month, and we are nearly using 150,000 pages per month. So it's getting quite heavier for us. So see, by approaching this step, we are reaching out to many tech giants. Okay, not only just 11 labs, we are reaching out to Google, we are reaching out to OpenAI, and we are reaching out to them for helping us. And if they can ask the thing that how do you verify that your application is your application is being used by blind only, then at that time we will not have an answer. Because see, we can understand that people are afraid of privacy concerns, but I'm not able to understand why people are concerning about the basics. It's not being afraid. It's because they don't want to share it simply, and they are not interested to share with a mobile app. That's the question.
Yeah, but see, people has to understand this thing that their disability. I don't know about USA or I don't know about any other Mhm, countries, but mhm, in for India, see, disability certificate is just not only the card. It defines us, and everywhere we if we go to other mhm, places or if we go to go for any government grants or if we go to take any benefits in the teaching system or anything else, we have to verify ourselves by putting disability certificate, and that's the basic thing. Like each and every organization, I don't know about in USA, people are not getting that, people are not asking for them with the disability card. I really don't know about that, but in mhm, India, each and every organization, I'm not talking about government organization, okay, so each and every organization in India will ask about that. If they are doing anything, mhm, they will ask for the disability certificate, mhm, and second document will be the mhm. Aadhaar, which is the some sort of green card in USA. So it's Okay, as okay. compared to green card. Let me go translate this. Şimdi Amerika'daki kullanıcıların çekincelerini anlıyorum ama bu kadar korkmalarını gerektirecek bir şey olup olmadığını düşünmüyorum. Yani neden bu kadar çekiniyorlar, neden bu kadar korkuyorlar anlamış değilim. Özellikle Hindistan'da herhangi bir yerde engellinizi kanıtlamanız gerekiyorsa sadece hükümet tarafından oluşturulmuş bir kuruluş ya da bir firma olmasın, özel bir firmaya da bu sertifikayı ya da bu belgeyi sunabiliyorsunuz ve bu belgeyi kullanarak işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. Eğer engelli olmanızı kanıtlamanız gerektiren durum varsa bu belgeyi kullanabiliyorsunuz. Amerika'da da böyle olduğunu düşünüyorum. Bazı yerlerde kullandıklarını düşünüyorum. Neden bu uygulamaya bunu tanıtmak zorundalar? Yani bunun olması gerekiyor mu? Ve bu konuda oldukça çekinceliler diye sorduğumda biz neredeyse her ay 10-15 bin dolarlık bir hizmeti herkese ücretsiz olarak sunuyoruz ve bunu yapabilmemizin sürdürülebilir olması için, sürekli olması için bunu yapmak durumundayız. Bu sadece Eleven Labs değil, ileride Google'da olacak, OpenAI, GPT-4 de olacak ve ilerleyen zamanlarda çok daha fazlasını yapacağız. Eğer bunlardan biri bize sorarsa ki uygulamanızı kullananların verisini alabilir miyiz? Ne kadarı engelli, ne kadarı değil? Buna bir cevabımız olamaz eğer böyle bir şeyi yapmaktan vazgeçersek. Biz eğer bir tane kullanıcıyı dahi engelli değil olarak gösterirsek bu bizim uygulamamızın hizmetleri kullanmasının sonu olur diyor. Var mı sorun Sinan abi? Tabii ki işte yine söylüyoruz. Burada şuraya geliyoruz. Bütün Hindistan için yapmak istediğiniz şeyler çok olağan ve normal. Yapabilirsiniz Hindistan'da. Ama uluslararası anlamda bunu yapmanız ve hani bu doğrulama olayını sürdürebilmeniz biraz zor. Çünkü hani insanlar başka bir ülkedeki insanlara kendi bırakın hani başka bir ülkeyi, kendi ülkesindeki insanlara güvenmekte zorlanırken başka bir Hı hı. ülkedeki insanlara güvenmekte zorlanacaklardır. Hı Umarım başarılı olursunuz. Umarım hani gerçekten çok güzel bir uygulama. Biz çok faydalanıyorduk. Ama dediğim gibi bu veriyi paylaşmak istemeyen insanlar için de mini bir uygulama, uygulamanın mini özelliklerini açmanız yerinde olacaktır kanısındayım. Okay, so for India, I think it's pretty okay, and I think majority of the verifiers are from India, but the rest of the world concerned about sharing. Somebody's mic is on. Sorry. So if the other part of the world is concerned, if the other users are concerned, this is a huge security issue because they don't want to even share this certificate with the people in their country. So how can they trust someone from overseas sharing their documents? And this concern still be going on for a long time. And I wish you best of luck for this change, and I hope we can do this, other than India, of course. And for those who don't want to share their details, maybe a part of the app will be free to use or without verification, or maybe another part of set of apps for them to use. Like if they want to use the voice recorder, they don't want to get verified, isn't it?
Yeah, definitely. I am getting your concern. If they want to use voice recorder, why they will verify themselves? If they want to use voice editors, I know why they will verify themselves. And see, we are with our users, and actually I'm very happy and I'm very thankful to the international community as well, because if people are not ready to give their certificate, but they are they are reacting, but they are reacting positively, so that's really something really motivates us. Let So me I'm very translate. happy by this action. Yeah. Bunun olması mümkün. Bunu yapmayı düşünüyoruz. Hepsinden önce doğrulama konusunda ne kadar tepkili olsalar da uluslararası camianın tepkisine karşı da oldukça müteşekkiriz. Çünkü bunun olması bir şeyler konusunda bizi harekete geçirecek. Yani bunu ne kadar iyi yapabiliyoruz, ne kadar kötü yapabiliyoruz. Bu konuda da uluslararası camianın tepkisi çok önemliydi. Carry on. Yeah. So actually, we may think about the rest of the world as well. Like something like that is possible. Like I'm not committing, but something like that is possible if any certified organization can take the responsibility. But see, it is some sort of legal infringement on us. Like we may be tracked down by the court, by the Indian court. See, if we are saying that our application is blind, and we can introduce the organization based verification system as well. But if they are not verifying with the care with the proper caring or something like that, then we will be taken down by our Indian laws and regulations. Because see, as I told you, if you are working for the visually challenged, then we need a proof like they are users are really visually challenged. But see, we can do something like that. For example, if you are in Turkey, we can grant an exclusive rights to a particular organization in Turkey. They will verify our users behalf of our, so that then their data can be secured, like in whatever the way they would like to verify, they can verify. In USA, if concern is in the USA, then we can we can grant the exclusive rights to one organization, so they can verify our users behalf of us in USA. So we can do like this. We are very open for this. It's not something which we can create the strategies on the stream itself. But yeah, but we are very open about this, so we can find the possibilities on this. But all we need is your support and your positive reactions. You can ask us like it is not good, or it is not like, you can take example of your sir, because you are the first who tell me that it will not work, it's not gonna work. So people can take example from you as well. So you can ask us, but lots of people are reactingly, but they are very much helpful for us. So that's the basic thing. So we can find some other ways, and we are currently into the finding some other ways for the international community. Of course, we can't change it for the India. It is not possible, and it is not possible for some Asian countries as well. Yeah. So we can't change it. Let me go ahead and translate. Aslında yasal olarak, hukuki olarak bir sorunla karşılaşırsak burada Hindistan'da çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz uluslararası camiadan önce. Eğer bu konuda biz yanlış bir şey yapacak olursak tabiri caizse kafamıza çökerler ve bizi yok ederler Hindistan mahkemelerinde. Bununla uğraşmak istemeyiz. Bu yüzden de paylaşılan verilerle herhangi bir şey yapmak gibi bir niyetimiz yok. Bunun dışında eğer uluslararası camiada yapılması gereken bir şeyler varsa bunun için ülke bazında değerlendirmeler yapabiliyoruz. Örneğin Türkiye'de bir kuruluşu yetkilendirebiliriz. Bu kuruluş insanları doğrular bizim yerimize. Biz de o insanları içeriye alabiliriz. Ya da aynı şekilde Amerika'da böyle bir kuruluşu yetkilendiririz. Onlar kullanıcıları doğrarlar ve biz o kullanıcı listesini içeriye alabiliriz. Aslında her türlü görüşe açığız. Özellikle ben ilk bu olayı duyduğumda çok sert tepki gösterdim onlara. Yani bunu yapmamalısınız, bundan bir an önce vazgeçin. O da aynısını diyor. Bu gibi şeyleri duymaktan sıkıntı duymuyoruz. Yeter ki bizi yönlendiren, bizi doğru yere doğru götüren eleştiriler olsun ki biz bir şeyi düzeltebilelim. Eğer bunlar olmasaydı Hindistan'da nasıl oluyorsa bu şekilde devam edecektik. Herkes raporunu gönderecek, biz de size onaylayacağız. Ama bunları bildiğimizde
uluslararası camianın tepkisini gördüğümüzde farklı şeyler düşünmeye çalışıyoruz ve bunu öğrendikten sonra bunları yapmaya çalışıyoruz artık. Bu ortak çalışma fikri bence çok şahane. Mesela It's işte very good to work together, he says, like of like giving them, like if in Turkey working with one organization, in the USA working with one organization. This is a good one. Devam et abi. bununla ilgili biz de hani ortaklar arayıp yahut da nerelerle görüşmek gerekiyorsa görüşüp sizinle tekrar iletişime geçip bunu sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Yani biz birebir kendimiz yapmayız da Hı hı, bununla ilgili yetkili bir kurumla, hı bir hı, dernekle veyahut hı da hı, işte bir oluşumla bu hı işi hı. çözebiliriz diye düşünüyorum. Well, I think that would be okay. Not us directly, because we cannot ask people to trust us as our voluntary organization. We are just a few guys doing this, and we can ask some organizations or some public sector or anything related to government, so we can help. We can get help for verification in Turkey, of course. Yeah, I'm really grateful for that. Because see, actually, because it's because of your efforts and such things that we are receiving lots of verification requests from Islamic Republic of Egypt and lots of other countries like Turkey and as well as Philippines. And Let me ask you that. Did you get any fake certificates? see, that is something we can trust on our users. So that's the basic thing. If our users are trusting us for their certificate, then that is something which we has to trust on them. So it's we are working. It's just a social service for them. So because see, we don't have rights in India. We have rights, but in other countries we don't have rights to directly ask their government to collab with us or give them All right. the credibility. Yeah. Let me translate. So Let me yeah, translate. Bu gerçekten güzel olur, böyle bir şey yapabilirsek bizim de çok işimize yarar. Zaten özellikle Mısır'dan, Filipinler'den, hatta Türkiye'den de biz doğrulamalar almaya başladık. Ben de bunun üzerine şunu sordum. Sahte raporlar geliyor mu hiç size diye sordum. Ya insanlar bize nasıl güveniyorsa biz de onlara güvenmek zorundayız. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yani hükümetleri ya da yönetimleri bununla ilgili zorlayamayız. Bize raporlar geliyor, biz bunu nasıl doğrulayacağız? Bize yardımcı olun diyemeyiz. Bu mümkün değil, imkansız bir şey diyor. yeah. See, because Şimdi users are. Hold on. sorry. Sen abi. Yeah. You continue. You continue. Şimdi şöyle bir öneri de geldi mesela. Diyorlar ki uygulamanın bu tarz özelliklerini doğrulama yapmadan kullanmak isteyenler için premium bir şey olabilir, abonelik olabilir, aylık, yıllık şeklinde yahut da işte ücretli üyelikle kullanma şansı var mı diye bir soru geldi. Okay, so one other suggestion is if they don't want to verify themselves, they can pay instead with a subscription for those paid features like AI and 11 Labs, things like that. They can pay if they want to use. What do you think? If I can. We don't have any issues, but see, to be very honest, if I say like. If they don't wanna verify themselves, and if they wanna pay the subscription fees, then the subscription fees will be around $300 per 1 million characters. So that's the basic thing, because it's a standard charge put by the 11 Labs. If you visit their website and if you find if you can find the thing, so it's a standard prices put by them. Okay, So let at least me go we can. ahead. Yeah. Eğer ücretsiz kullanmak istemezseniz ya da bu doğrulamayı yapmak istemezseniz, abonelik yapmak isterseniz 1 milyon karakter karşılığı bunun ücreti $300 kadar. Bunu zaten Even Labs'in sitesinden de bakıp öğrenebilirsiniz. Bunun dışında bir fiyat yok. Çok yüksek bir fiyat bu da zaten. Zaten onu soran muhtemelen bunu duyduktan sonra ülkeyi terk etti. Okay, so if somebody who's asked that when they hear the price already left the country now. Yeah. Şimdi See, bir soru daha it is geldi. very much.
Yeah, it is very much costly. For India, it is something about 20,000 rupees. So Indian rupees. So it is, if I translate, if I convert that into Indian rupees, it's something about 24,000 Indian rupees. So it is very much costly because in 24,000 we can buy a new phone. So Şöyle diyor, Hindistan için bunu düşünürsek eğer 24.000 rupi ve biz bu fiyata neredeyse ev alabiliyoruz. so that is the Şimdi bir basic thing soru, because pardon. Go ahead. yeah, you continue, sir. Sir, you continue. Yeah. Şimdi bir soru daha gelmiş. Birisi diyor ki evrakları tarasak mı olur yoksa resmini mi çeksek olur? Hangisi olur? Yani nasıl yapsak olur diye soranlar var. What will be the best way? Should we scan the document or should we take the picture of this certificate? What is the best way? See, whatever feels you comfortable, it is all right. Like if you have a Hangisi sizin için PDF, rahatsa, eğer elinizde bir PDF varsa bunu da yükleyebilirsiniz. Yani diyorlar ki bizim için her yol Roma. yeah. See, we understand your points and your concerns as an international community. We understand that thing. But the thing is, why we are not making our application paid is that this only price factor. If it's around $100 per user, we can still ask. But it's about beyond our capacity and beyond our users' capacity as well. Because nobody will pay that much of amount, and nobody will be able to pay that much of amount. Yeah, sure. And Sure. my That's right. Let me go in. and my point is the same service, if the same service are available for the free, and then just to stick on the one point that we don't want to share that verification document, and we will not use it, then, and if you are willing to pay $300, it's just a waste of money according to me. Because see, if our server, one thing which we can users can think that if our servers gets compromised, so I'd like to notify them that our server security and maintenance is being done by a certified ethical hacker. So it is being done by a certified security expert, and he's one of my friend, and he's in the technical department as well in the VI developers. So he's certified person from the Indian government. So not only normal authorities, and Right. he is managing our server security. So basically, another thing which I want to put, that if our server data at any cost, we'll try to not to compromise our data, but at any cost, if server's data get compromised, then first certificate will be mine, which is going to lose. So I have uploaded my first certificate, and it is still in the first. Let me translate this one. Şimdi eğer bunun tutup da ücretini ödemek isterseniz, yani $300 ödemek isterseniz, bu kesinlikle ziyan olacak. Çünkü zaten bu kadar karakteri kullanacak mısınız? Kullansanız da kullanmasanız da bu ücreti zaten ödüyor olacaksınız. Ki bunu ne kadar kullanıcı öder, ne kadar ödemez, bu merak ettiğimiz bir şey. Yani çoğu zaten ödeyemez, bunu ödeyecek gücü yok. Olmadığı için de böyle bir özelliği biz kimlik ya da rapor yoluyla insanlara ücretsiz sunmak istiyoruz. Eğer diyorsanız ki güvenlik konusunda sizin serverlarınız çalınırsa, ele geçirilirse ya da virüs yerse, bunun bu arada alttan sürekli mesajlar geldiği için dikkatim dağılıyor. Bunun Mesajlara nereden bakıyorsun? Yani yok YouTube ya, mesajlarını falan takip etme. yok Telegram'dan mesaj geldiği için biraz Ben onlara bakıyorum, oraya bakıyorum. Tamam. Çevirmeye devam ediyorum. Bu konuda bize yardımcı olan bir arkadaşımız var. Benim çok yakın bir arkadaşım ve kendisi Hindistan hükümetinde teknik işlere bakıyor, bilgi işlemler konusunda uzman. Yani bilgilerimiz, verilerimiz emin ellerde, ki eğer bir şey olur ya hani serverlarımıza saldırılırsa önce gidecek olan benim engelli raporum, başkasının değil. O yüzden benim bilgilerim gidecek. Ben niye bunu riske atayım ki, diyor kendisi. Ya tabii ki bu tarz insanları ikna etmek için daha farklı yollar da bulabilmeliler. Mesela ben de Türkiye hükümetinde bir şekilde teknik işlere bakıyorum. Az çok bu işlerden anlıyorum. Yani bu işler anlıktır ama ben ortak çalışma fikrini tuttum. Dediğim gibi biz olmasak da hani birileriyle iletişime geçip bunu
biliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Ama kolay iletişime geçebilmeliyiz öncelikle bu ekiple. Hı hı. Şimdi başka şeyler var. Mesela şimdi az önce birisi demiştim ya bizim yönetici arkadaşlarımıza özgü alınmış. Hı hı. Az önceki soruyu soran da oymuş tarama ve Hı hı. resim için. Bir Hı de hı. diyor ki OCR konusunda sorun yaşayan insanlar var. Küçük Hı hı. belgelerde bile bazen OCR ederken uzun sürüyor. Hı Bu hı. uygulamanın diğer yanları da hani şu an doğrulamaya odaklanmışlar ama Hı hı. geliştirme devam edecek mi? Bu Evet, evet, uygulamayı evet. nasıl Hı hı. kullanabileceğiz? Hepsini çevirelim. Well, first of all, you said you have your friend working for the Indian government. It's okay to find easy to find someone working for the government. Like he said, he's also working for the government for information technologies. And well, there will be some other ways to convince users, like blind people work in governments and they are maybe in charge of this security, even can be security or cyber security. So there should be other ways to convince people to verify themselves. Well, thinking about all the verifications, you're dealing with verifications, and there are some other issues like OCR and stuff. So when they want to OCR document, it takes forever to load it. So are you also working? Are you also working for rest of the app rather than the verification system? Are you going to develop it? What? Which feature you said? The OCR part. Like, are you going to develop this? I mean, like you're pretty much focused on verification right now, but are you going to develop the rest of the app? This is the main question. Yeah, it's a optical character recognition. OCR. Yeah, OCR. It is already available on our app. But it's not working fine, the question says. Okay. So which problem you are facing? And see, verification is just one change into our application, and we are not sticking on this. And we are not, we will not only focus on the verification part only because it's a new feature launched. So lots of people are sending the request, and our verifiers are working hard. Sometimes they have to work hard at 2 a.m. or 3 a.m. at the night as well. So our verifiers are working hard to verify them. So actually, that's why we are focusing on the verification stuff as if for now. But yeah, if there is any bug, we will definitely work on it. And in fact, our application is officially first ever the translation which we have offered is in the Turkish. So application is entirely translated in the Turkish as well. So users from Turkey can have benefit from that, and Yeah, as but well the as translation is gone, by the way. We need to work on it again. yeah. I have to message Omar again. Yeah, he should. Hı. Let me translate what went. OCR hakkında konuşuyorsanız eğer bu üzerinde çalıştığımız bir şey zaten bunun üzerinde çalışacağız, uygulamayı geliştirmeye devam edeceğiz. Zaten çeviri tarafına bakacak olursak bizim kullandığımız dillerden sonra ilk çevirisi yapılan dil Türkçe. Ben de dedim ki ama çeviriler kayboldu, yavaş yavaş eski İngilizce haline döndü. O da dedi ki Ömer'e tekrar ulaşmam gerekecek bunu tekrar düzeltmek için. And what about the first part of my question? Because I said like everybody can find someone who is working for the government and how you can convince in the other way. No. See, actually, I have not said, I didn't focus on this. I have not said that he's working for the Indian government. What I was saying that he's certified by the Indian government, like government authorities. So, like when you get the certificate from any private institution, that's a different part. In India, for hackers, we have for the ethical hackers and security experts, we have the EC Council, similar to Bar Council, which works for the lawyers and like that. So my friend is certified from the official government authorities. So that's the basic thing which I wanted to tell you. Şimdi sizin söylediğiniz gibi bu arkadaş devlette çalışan basit bir memur değil. Onu söylemem gerekiyor. Hindistan hükümeti tarafından onaylanmış bir güvenlik elemanı. Barolar nasıl avukatların dahil olduğu barolar varsa bu arkadaşların dahil olduğu kendi konseyleri var. Bu konseyin içinde görev alan bir kişi kendisi. Şimdi son zamanlarda sıkça uygulama cihazınızla uyumlu değil hatası alan arkadaşlarımızla karşılaşıyoruz. Bu işten anlayan arkadaşlar da bu şikayetlerde bulunuyorlar.
Yine herhalde konuşması devam ediyor ama ben soruyu unutmayayım diye araya Yok, sıkıştırdım. konuşması bitmişti. So there are like some users saying their device is not compatible if they want to install from the Play Store. What are you going to do for this? Bir de It Salih. is, Okay. Sourcing out. yeah, Let's go. yeah, okay. It is thanks to the very huge bug introduced by Google Play. Seriously, I didn't do anything. Google Play'de But actually, gerçekten bir hatadan dolayı bu oluyor. Biz hiçbir şey yapmadık bununla alakalı. Muhtemelen Android Actually- 14, 13 uyumluluğuyla alakalı bir sıkıntı olabilir o zaman. Ya da hiçbir Şimdi compatibility issues ya. birisi de şunu söylüyor. Biz diyor bu TTS'yi seçtiğimiz zaman diyor konuşmuyor diyor. Ben önceden onu şöyle yapıyordum. Uygulamayı açınca uygulamanın içerisinde TTS ayarları vardı. Oradan yapıyordum. Ama acaba metin okuma işlemlerinde bu uygulamayı seçtikten sonra hani bu TTS'yi seçtikten sonra aşağıdaki ayarlardan buraya ulaşabiliyor muyuz yoksa orada da yine doğrulama isteyecek mi? So, okay, first, Hadi answer çevir that bakayım question bunu about da göreyim ben compatibility. size. Okay, say first for the compatibility and I'll ask you the question. see, about compatibility, I don't know what's happening. It is because of the newly introduced Play Integrity APIs, which is introduced by Google for the Play developers. Okay, not for the normal user. They were introduced for the Play developers, and unfortunately, I have opted into that. So it's something which is harden the security of our application, but rather than hardening the security, they are just doing this thing like your device is not comfortable. So it may be coming on the some older devices, like not every but some older devices like 2 or 3 years ago. So we are trying to turn it off, and I'm currently with the chat with this problem is already reported by our users, so I'm currently in the chat with the Google Play support. So let's see whether they can help us or not. Şunu söyledi, bu uyumlulukla alakalı sıkıntı Google'dan kaynaklanan API dediğimiz Google'ın bizim uygulamamızla da alakalı bir şeyi vardı. Güncellenmesiyle alakalı bir sıkıntı. Bazı eski cihazlarda bu hatayı verebiliyor. Bazı yeni cihazlara da aynı sıkıntıyı verebiliyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama sorunu çözmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Mutlaka çözebiliriz diyor. Okay, the other question is about Voicify TTS. When they choose Voicify from TTS settings, there is no speech output, so our screen reader is completely gone. So without the verification and stuff, can we do the settings? It used to be easier without the verification. You just go into the app and setting up Voicify TTS and choosing languages. So how it's going to go without verifying themselves? We are fixing that. We are fixing that out, and within the next update, you'll get it improved. Actually, it's something which is some sort of buggy thing. So we are fixing on. We are working on it. Bu Voicify ile alakalı sıkıntının düzeltilebilmesi için çalışıyoruz. Bir sonraki sürümde doğrulama yapmadan bunu yapabileceğiz. Yani ayarlarını doğrulama yapmadan metin konuşma ayarları içinde Voicify TTS ayarlarına basıp ayarlarını yapabileceğiz. Profesyonel TTS deneyici bir arkadaşımız var. Salih, sen de tanırsın kendisini. Evet. Şimdi bu arkadaş diyor ki API anahtarı kullanılarak Google Cloud'da diyor Microsoft Azure SS'leri kullanılarak kitap okutma imkanı olabilir mi diyor. Ya Yani işte, bunu zaten Eleven Labs yapacağı için Azure ya da Google Cloud'u neden kullansın? So, okay, the question is, if somebody wants to use their API key to use Azure or Google Cloud Voices, will they be able to do this for the TTS? What? Like, if they want to use their API key for Google Cloud or Azure, Microsoft Azure, for TTS purposes, will they be able to use their API keys
within Tech Oh, Freedom. with the tech freedom. Yeah. No, unfortunately, we Or haven't added. will you offer us Google Cloud for free? What do you say? What? Will you offer us Google Cloud Voices for free? What do you say? Because you're gonna work with Google, you said. Yeah, see, Google Cloud voices are not that much great. In especially, I don't know. In especially India, we have an Android application. Of course, in the public place, I can't take anybody's name. But their voice quality is not that much great. Like it sounds like some robotic stuff. If you haven't tried, no, so I recommend you to try our a document reader, and if somebody can do right on the stream while stream is working, you can have your digital document, English document, just convert it in the document reader. You will get the quality, and you can realize what 11 labs is exactly. Because it is so far from the quality perspective. Like I can't say about the same in the Azure, but for the Google, I can expect much better from them. So that's the thing. Let me go and translate. Google Cloud'la ilgili şunu söylemem lazım. Sesleri çok da iyi değil. Özellikle Hindistan'da Hint dillerindeki seslere bakacak olursak çok da kaliteli sesleri yok. Bunun yerine biz zaten size Eleven Labs'ın seslerini sunuyoruz. Eğer şu anda canlı yayında biri deniyor olabilseydi ne kadar kaliteli olduğunu zaten görecektik. Bunu kullandığınız zaman zaten Google Cloud'un seslerine gerek kalmayacak. Azure konusunda da çok fazla bir bilgim yok. Yani kısacası pek düşünmüyor bunu yapmayı. Çünkü zaten Eleven Labs olacak. Evet, Eleven Labs senin dediğin gibi gerçekten çok kaliteli seslere sahip. Biraz bugün de konuşuldu. Sen de bize birkaç deneme yapmıştın. Hatta o öyle ki kendi sesimizle bile kitap dinleyebileceğiz sanırım. Böyle de bir şey vardı. Yarım saat miydi ses? Yeah, let me ask you this. We are able to create voices on Eleven Labs with our own recordings. So if we create these voices, will we be able to use this on Tech Freedom? Not right now. Like it is some sort of advanced feature. So for that we have to enable No, users but for we will be verified on Tech Freedom, and we can log into 11 Labs using Tech Freedom, so they will know we are blind, so we can be using it. What do you say? Yeah, let me talk with. Hey, this is such a nice idea. Basically, I like that. Let me talk with. Let me translate. Yeah. Şunu sorduk Semih abinin sorusunun devamı olarak. Yani Eleven Labs'ta kendi sesimizi kullanabiliyoruz. Bunu da kitap okuyabilecek miyiz? Zaten kendi ses kayıtlarımızı yapabiliyoruz. Bunu yaptığımızda eğer Tech Freedom uygulamasında zaten kendimizi doğruladıysak Eleven Labs'ta bunu ücretsiz yapabiliyor olmalı bizim için. O da şey dedim, zaten güzel bir fikir, bunu sormalıyız onlara. Eğer zaten uygulamada bizi kendisini doğruladıysa kişi kör olduğunu zaten uygulamaya söylediyse, Eleven Labs'ta bunu zaten uygulamayı kullanırken yapıyorsa, sesimizi tanıttıysak Eleven Labs'a bunu da kullanabiliyor olmalıyız. Bu güzel bir fikir dedi. Yeah. Actually, I have to ask to 11 Labs for this because of course they have to do some technical changes on their end as well. So actually, this is a nice idea. That would be much more better if we read the books. Like I tried my voice today and I sound good on 11 Labs. So I really sound. I have tried the same, but I really sound like 80 years old man. So I don't want to try it again. Şimdi şunu söyledim. Eğer bunu yapabilirsek Eleven Labs'ta kendi sesimizle kitap okuyabiliriz. Bu da çok güzel olur. Ben kendi sesimi bugün denedim. Hiç de fena değil. O da dedi ki ben kendi sesimi dedim. 80 yaşında adam gibi oldu. Bir daha denedim. Şimdi yalnız bir de şu var Salih. Uygulamanın içerisinden işte PDF açmaya çalıştığımızda yahut da herhangi bir özelliğini açmaya çalıştığımızda çok fazla durma sorunu yaşıyoruz. Ama eğer PDF'in üzerinde uygulamayı seçersek, eğer hani şununla aç dediğimiz zaman açarsak problem olmuyor. Onunla ilgili bir şey düşünüyorlar mı ya da işte bunu çözebilecekler mi?
So there's this issue if you want to open a PDF within the app, like browsing the files and choosing the files. There is a Yeah. big stop, like the app hangs for a while. I mean, it hangs for a while. But if you open the file from your files and choose open with and choose tech freedom, it loads pretty well. Will you fix this? Sure, we can. May I know the file size which he is trying to open so that I can guide him up? Bu açılan dosyayla alakalı olabilir belki. Ona da bakalım isterseniz diyor. So back to verification part. You know, I wanna hear our guy working for the verification and how it's going on and how do people from US reacted to this verification? Because in our side, people are really negative for this verification and they just say, okay, there are a lot of apps doing the same thing and they can just delete the app and use something else without verifying themselves. Şunu sordum, doğrulamayla alakalı, doğrulama konusunda çalışan arkadaşı duymak istiyoruz. O ne diyecek? Özellikle Avrupa'da ya da Amerika'daki arkadaşlar uygulamayı direkt sileceğiz çünkü bu doğrulamayı yapmak istemiyoruz diyorlar. Ne kadar doğru bu ya da ne kadar doğrulama geldi onlara onu öğrenmek istedik. So can we talk to a verification guy? Yeah. Actually, let me check whether he's on the call or not. I have to check. O doğrulama konusunda yetkili arkadaş अच्छा, hala aramadı okay. mı? Can I use Hindi here? Can I use Hindi here? Sure. Yeah. अच्छा, आकाश एक बार हितेश को कॉल करके एक बार बोल दो ना कि क्या वो मतलब अगर अवेलेबल है तो आ जाए, बोलना है उनको इसलिए। अच्छा, अभी बोल के आता हूँ सर, एक सेकंड। ठीक है। Actually, guys, my verification director of verification is not on the call as it is something about 12 a.m. in India. So I have asked Akash to call him and check whether he is still awake or not. So if he is available, then he will join. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar, biz biraz geç başladığımız için gibi doğrulama tarafıyla çalışan arkadaş uykuya daldı. O yüzden şu anda sorumuza cevap veremiyor ama yanımızdaki arkadaş ona ulaşmaya çalışacak. Az önce de Hintçe konuştular kendi aralarında. O arkadaş ulaşmaya çalışacak ona. Bunu gerçekten merak Buradaki ediyorum. arkadaşın sesi Saadettin Erbil'e benziyordu. Ulaşmayan arkadaşın sesi sanırım. Erol Taş. Actually, Salman, although Salman is the director of content, but we all are working for the verification. Like Hitesh is leading the team, but since the high volume of requests is coming, I have invested all my human resources on this particular topic. So if you want Salman, while Hitesh is coming, Salman can share his feedback as well. Bununla ilgili arkadaş Selman, ona bir soralım bakalım ne yapabilecek ya da gerçekten çok fazla sayıda doğrulama var mı ona bir bakalım dedi. Hepsini tek başına yapmak bu benim ilk deneyimim arkadaşlar. Sürçülisan ettiyse kusura bakmayın. So can I ask him? Like, Sure, you can. Yeah. Selman. Şimdi bizim arkadaşlar Salih diyorlar ki işte sizin erişilebilir android.com sitesine üye olanlar zaten görme engelli. Bunu siz yapabilir misiniz? Bunu şuradan bizim hani arkadaşlara açıklayayım. Arkadaşlar bunun için çok güvenli serverlara ihtiyacımızın olması lazım ve bir doğrulama yeterliliğine sahip olmamız lazım. Maalesef şu anki şartlarımızda biz bunu sağlamaktan uzağız. Gerçekten hani bunun için çok profesyonel çalışmak lazım. Aksi takdirde serverlarımıza bir saldırı olduğunda, kişilerin verileri ele geçirildiğinde bunun hesabını bu şekilde vermemiz bizim için çok zor olur. Bununla karşı karşıya kalmakta şu an istemiyoruz. Yani bunu diğer arkadaşlarım da bana hak vereceklerdir. Tabii ki. Yani biz bu sorumluluğun altına girmekten kaçınırız kesinlikle. So, did you ask Salman? Yeah, actually, for now I have to take your job. Sure, go ahead. Yeah, Salman, आप बोल सकते हो. हाँ, hello, am I audible?
Yes, yes. Yeah. You are like question ये है कि कैसा feel कर रहे हो इतनी सारी request verify करने के बाद? Yeah, understood. So, hello to all. I'm Salman HK, developer, assistant developer. You guys, all me surprised to hear from my side. We process near about 500 requests in a day. So you may imagine 500 requests in a day. So, like first we've like attended use sessions. कर सकते हो वही नहीं. I can translate. ओके ओके थैंक यू. तो पहले हमने मतलब बहुत सारे सेशंस लिए और मतलब बहुत कुछ किया. सब लोगों ने एक साथ वेरिफिकेशन करने का ट्राई किया. किसी ने 5 कर दिए, किसी ने 10 कर दिए. तो ये अभी तक यही चालू है और अभी देखते हैं आगे क्या होता है. दैट्स इट. Yeah. Firstly, he is very surprised. Like we have expected around 200 or 300 users per request per day, but we are receiving 500, more than 500 requests per day. So, like additional officers and additional team, I need to put in the verification. So Salman is one of them. So he's working hard, and actually he's saying that let's see how many requests will come and how do we verify, because initially it was a 5 members team of verification, but by putting one more officer, like let's add one more, like by doing this we have added we have made our team around 10 people and everybody is working in a day. So let's see what's happening in the day, he wants to say. Doğrulama konusunda rakamları sormuştum. Soruyu tekrar hatırlatmam gerekirse. Biz neredeyse günde 200-300 tane doğrulama alırız diye düşünüyorduk. Bunlardan ne kadar gerçek, ne kadar sahte olur onu tam kestiremiyorduk ama günde 500'den fazla doğrulama isteği alıyoruz. Şu anda biz 5 kişilik bir ekibiz ama şu anda doğrulama için 10 kişi birlikte çalışıyoruz. Hepsini işleyebilmek için, hepsini kontrol edebilmek için beklediğimizden çok daha fazla oldu diyor. And what is the percentage of fake documents you have? Ne kadar sahte bunların? Actually, see, fake requests are coming because of our users. Like we can understand when we are picking up the image, we are not so sure like we have picked the right image or not. So we are receiving high volume of fake requests, but we don't have any problem. In fact, our verifiers are very much excited about the verification thing. Like they are working hard, so they don't have any problem. And that's why in the earliest page I told you, like we are just working and we are just trying to get our things done, because as I told you, if we try to make our app paid, it will be very costly, so we can't do that. So another way which we have is to just verification. And and our verifiers are working hard, like they are not receiving any financial reward for this. They are just doing for the welfare of our community. So that's the basic thing. So like basic thing, you can everybody, like not like everybody, viewers and everyone, you can trust us, like try to trust us. I know it's so little bit difficult for you, like trusting somebody else, somebody outside of your country, like even I may not know, I may not be able to speak your original language as well, so it is quite difficult to trust us. But see, just try to trust us, and just trust one time, you will never regret, and that's my promise. Evet Salih. Bilgi var. Dur ben söyleyeceğim. Ne kadar sahte bilgi geliyor size, ne kadar sahte rapor geliyor. Gelenlerin çoğu zaten sahte raporlar. Bunu zaten anlayabiliyoruz ama bütün çalışan arkadaşlarımız bu doğru gelen bilgileri işlemek için elinden geleni yapıyor. Aslında bu konuda kendileri herhangi bir ücret almadığı için, bunu kesinlikle topluluk yararına yaptıkları için bunları bu konuda bu kadar yormak ne kadar etik bir şey, bunu sorguluyoruz zaten diyorlar. Çünkü kesinlikle doğrulamaları ücret almadan yapıyorlarmış diğer çalışan arkadaşlar.
Bundan sonra zaten bir insana, herhangi bir insana güvenmek benim açımdan da olsa çok kolay bir şey değil. Özellikle kendi ülkeniz dışında olan, sizin dilinizi konuşmayan, hatta doğru düzgün İngilizce konuşamayan bir insana bile güvenmek ne kadar doğru bir şey, bu kesinlikle tartışılır. Ama bu konuda kesinlikle bize güvenmenizi istiyoruz. Bize bir kere güvenirseniz kesinlikle yanılmayacaksınız. Bunun size sözünü verebilirim diyor. May I ask you Şimdi about the status of our verification director? May I Yeah, ask? yeah, sure. Sure, sure. क्या हुआ? सर मतलब सीन ये रहा कि उनका ना फोन डिस्चार्ज हो गया था और उसके बाद उन्होंने मतलब अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तो मतलब वो मतलब नींदों में थे थोड़ा, तो उस वजह से थोड़ी सी मतलब वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे थोड़ी सी। अच्छा, okay, okay. Actually, his phone gets discharged, and he put his phone on charge, but something strange is happening with him, so he will not be able to join. Like at the late night, it's quite difficult for him. So that's the thing. Initially, he was with us, but suddenly his phone gets discharged, and that's a basic thing. Arkadaş bizimleydi ama şarjında alakalı bir sıkıntı varmış. O yüzden bize denilmiş az önce. Okay? Extremely sorry for hani that. şöyle bir öneri geldi kullanıcılardan. TC Hı. kimlik numaralarımızı filtreleyip ya işte daha böyle işte kimlikle ilgili özel bilgilerimizi filtreleyip göndersek bir problem olur mu diyorlar doğrulama için. So if we like, there's a question: if we filter out our personal info, like our identity number and personal names and stuff like that, if we filter those details, will it be verified? Means like I don't get you. Like how? I mean, if we filter our identity number from the certificate, if we filter our names, surnames, birth date, and things like personal info, will we still get verified? See, if you have a concept like national number, like in India we have a national Aadhaar number, but on Yeah. a disability certificate, only last 4 digit will get displayed. No, Okay. we have it all. So I don't We know have about. complete. We have complete. Oh, so you have a complete. So yeah, you can filter it out. If you want, you can filter it out your national number or like that. Okay, so you can filter it out. We don't need this detail. So only your name is enough for us. Like, see, if you have a Sally, if your name at the profile, and we receive the request like Sally has requested you, so I'll go and check your document, and if your name suggests Sally and something like disability certificate and something like that, I'll just verify yourself. I don't need any national number or like that. So it's all right for us. That's pretty good. Hindistan'da bu tarz belgelerde vatandaşlık numarasının son 4 tanesi yazılı olur. Bizde tamamı yazılı olur diye söyledim. Eğer bu bilgiyi filtrelerseniz bizim için yine sıkıntı olmayacaktır. Sıkıntı teşkil etmeyecektir. Yeter ki adınız ve engelli olduğunuzla alakalı bir bilgi içinde bulunsun. Bizim için yeterli. Zaten şunu merak edeceksiniz arkadaşlar. Bu arkadaşlar Türkçeyi nasıl anlıyor? Nasıl bizim bilgimizi doğrulayacak diye merak edeceksiniz. Bu bilgiyi hazırladıkları sistem yapabiliyor. Yeter ki içinde engellilikle alakalı bir bilgi ya da hastaneyle alakalı bir bilgi geçsin. Doğrulamaya geçiyorsunuz. Evet yani aslında olabildiğince işleri kolaylaştırıyorlar. Ya işin açıkçası arkadaşlar bir cep telefoncuyla sıradan bir cep telefoncuya bile kimlik fotokopisini veriyorsunuz. Böyle bir şey olunca da Zaten herkes... bunlar kimlik bilgisine ihtiyaç duymuyorlar. Ya bizi ilgilendirmiyor kimlik numaranız diyor. Hayır biz mesela gidip 3. sınıf bir Evet. telefoncuya bile kimlik fotokopimizi verirken ya tabii işte yabancı bir ülke olması biraz insanları tedirgin ediyor. Böyle aşacağız. Ben dediğim gibi iyi bir iş yapıyorlar. Güzel bir iş yapıyorlar. İnşallah hani geliştirerek ve ilerleyerek devam ederler. Ekip sayısı biraz sanki böyle hani şey gibi genişlemeyi düşünüyorlar mı? Daha büyümeyi düşünüyorlar mı? Önce bir soruyu sormadan önce bir soru var, onu cevaplayayım. Çünkü onların bir cevap vermesine gerekiyor. Görenler buna niye ihtiyaç duyacak diye soruyorlar. Arkadaşlar GPT-4 bu hepimizin bildiği ChatGPT'nin ücretli versiyonu ve gün gün güncelleniyor. Yani şu anda güncel ne bilgi varsa GPT-4'te bu var.
bunu kullanmak isteyen, gerekirse körlerin, gerekirse sağırların kullandığı uygulama olsun, ne yapıp edip bunu kurarlar. Çünkü sonuçta GPT-4 kullanacak ve bütün bilgilere erişebilecek, hatta kod yazdırabilecek, şunu yaptıracak, bunu yaptıracak. Buna erişebilmek için tek Freedom'da olsa, Be My Eyes'da olsa, şu da olsa, bu da olsa onu kurmak isteyecekler. Ve bunu görenlerin kurmasını, kullanmasını istemiyorlar. Bu da gayet anlaşılabilir bir şey bence. Çünkü $300'lardan, $500'lardan bahsediyoruz. Soruyu sorayım. Okay, there is the question about your team. And before that, you know, you're trying to make things really easy for everyone. Like everyone else trying to use tech freedom. Like you don't need the national ID number and things like that. You're just trying to make things easier for everyone to trust you. And about your team, are you planning to get growth as a team members? Are you planning to make more people working for Tech Freedom? Definitely, we are very much interested, and if people are ready, we are more than happy to take them in the Tech Freedom, because as I told you earlier, Tech Freedom is not our project. It is not only our project. It's a project of entire visually impaired community of this world. So yeah, everybody can join the VI developers, and everybody can join the Tech Freedom, and we can work together. We can work for our users. We can work for our community, and we'll do whatever we can, whatever in our capacity. Şunu söyledi, ekibimizi kesinlikle geliştirmeyi, genişletmeyi düşünüyoruz. Hatta herhangi biriniz bizle birlikte çalışmak isterse, bize katılmak isterse kapımız açık. Çünkü bu uygulama bizim ya da sizin uygulamanız değil. Bu uygulama bütün görme engellilerin, herkesin kullanabileceği bir uygulama ve herkesin katkısına ihtiyacımız var. Küçük ya da büyük fark etmez. Öneri olur ya da başka gelişmiş konularda olur. Herkesin katkısına ihtiyacımız var. Bu uygulamayı birlikte büyüteceğiz, birlikte geliştireceğiz. Evet, tabii İngilizcemiz ve Hintçemiz az olduğu için ben bu konuda ve diğer arkadaşlardan şey bekliyorum gençlerden. Yeah, expecting contribution from young people, of course. Yeah. Actually, see, considering, sorry. Yeah. Go ahead. Considering your time is getting late, we don't want to keep you waiting for too long. Well, what about taking our collaboration to next level? I was telling you about having our articles or things within your app. What do you say? Yeah, sure. Actually, we have started, like we didn't have in the earlier stage, but we have started blog posting on our website, and in the very next update, which is Tech Freedom version 3.7.6, of course, we are adding that the same feature into our application. Like whatever is posted on the application website, it will immediately get reflect and get notified our users on our Android app as well. So we can write their blog post, and we can also do some needful things as well. So yeah, we can take according to your plans, and we can take partnership one step further. Şunu sordum. Saatinizi de çok geç sizi daha fazla tutmak istemiyoruz. Bir yandan da bizim sitemizdeki yazıların Tech Freedom'da yayınlanması için ne yapabiliriz diye sordum. Bunu zaten birlikte konuşmuştuk kendisiyle. Böyle bir şey yapabiliriz. Bir sonraki güncellememizde bizim kendi blog yazılarımızın uygulamada görünmesi için bir şey üzerine çalışıyoruz. Daha sonrasında siz nasıl isterseniz, nasıl planlarsınız onun üzerine çalışırız ve sizin yazılarınız da uygulamanın içinde olur. Şimdi Salih, bu doğrulama ile ilgili son bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen kusura bakmasınlar ama ben bunu one more thing for the verification. I hope you don't mind, he says. Yeah, it's alright. Go ahead. Şimdi diyorum ki doğrulama için önemli değil. Hani hastane bilgisi yer alsın diye gönderin bir belge diyorsunuz ya. Şimdi burada anlaşılıyor ki evet doğrulama isteniyor ama çok hassas davranılmıyor sanki.
Peki o verilerin korunması ve insanların verilerinin güvenliği sağlanması konusunda da mı bu kadar az hassas davranılacak diye bir yani insan aklına bir soru geliyor. Dediğim gibi tekrar kusura bakmasınlar hani. All right, again, I hope you don't mind. He says, since you're pretty okay about what things should be filtered out, like the ID number and anything personal, what about the security? Will it be the same? Like, will you treat our data the same if get any compromise or things like that? What's happening? Definitely. See, in VI Developers, the parent company of Tech Freedom, nobody, even if you are in the board member, nobody will have the right to access users' data except myself. As I'm the developer and managing person of the DF and executing person. So apart of me, nobody will have the right. And if anybody wants to access that database, so they will have to follow the certain written process. Like they will have to clarify themselves why they are asking for the accessing such document, which document they want to access, or can I access that document behalf of them and review their doubts and such things. So that's the basic thing which we are following. So nobody will have the right to access our the directory where documents are getting stored. And as I told you earlier, I have also uploaded my document as well. So if anything goes wrong, then it will be risky for me as well. So my document will be the first one which get compromised. So you don't worry. We are taking strict measures. We are taking security measures. And if anybody is from this server security field, they can understand what I'm going to tell you. Like we are using advanced security softwares, and the one of the best software in the country called Unify 360, and we have the also advanced firewall configurations with config server firewall, and also our service is protected by highly advanced DDoS, which you call the protection. So our servers are really highly secure, and we are and it's not only like once we make our server secure, it's a routine exercise. We are checking the security, and in fact we, as I told you, like I have a friend in my team who can can perform the checks twice in a month to verify our security. Like he can use his network skills and his of course his methods and methodologies to verify that whether server is hackable or not. So if it's, then he can immediately fix it out. So that's the basic thing. Okay, let me translate. Güvenlik konusundaki endişeleri anlıyorum. Zaten böyle düşünmeniz gayet normal. Bunun için bütün güvenlik standartlarını uyguluyoruz. Eğer bizim içimizde, bizim kendi grubumuzun içinde bu bilgilere ulaşmak isteyen insanlar olursa, herhangi bir sebep olursa olsun, mesela takımımızdan biri diyecek ki ben bu bilgileri kullanmak istiyorum. O kişiden yazılı belge alarak o bilgiyi vereceğiz. Şu anda sadece bu bilgilere ben erişebiliyorum. Eğer ben erişiyorsam, bundan da endişe duyuyorsanız, eğer bir saldırı olursa, dediğim gibi bir atak olursa, bir sunucularımıza saldırı olursa, ilk ifşa olacak belge benim kendi belgemdir. Bu yüzden kendime gösterdiğim hassasiyeti sizin için de gösteriyorum. Zaten yetkili arkadaşımız, dediğim gibi o konseyden yetkili arkadaşımız ayda 2 kere gelip rutin taramalarını yapıyor. Bütün güvenlik sertifikalarımız sıkıntısız çalışıyor. Okay, there's my question comes. Okay, I verified myself, and one day I want to delete my data. Will it be possible? See, you can get logged out from our application, and very soon, like it's about just allow us about 15 or 20 days. We are adding a button in the profile screen itself, where you can ask that delete my account button, and by processing the simple delete process, like we can't allow anybody to delete their profile. So like you just have to verify your deletion by some sort of OTP or passcodes or something like that. You just have to delete it, and you can delete your data, and definitely your certificate will also get deleted.
So Şunu right now we sordum. don't have that. Hı hı. Right now we don't have, but we have already planned, and we are already working on this. Şunu sordum. Biz nasıl bilgilerimizi sisteme kaydettiysek bu bilgileri silmek de isteyebiliriz. Herhangi birisi, içimizden birisi nasıl belgesini kaydettiyse bunu silmek de isteyecek. Bu mümkün olacak mı diye sordum. Evet, bu mümkün olacak dedi. Uygulamadan oturumunuzu kapattığınızda zaten belli bir süre sonra, hatta 15-20 gün sonra hesabınızı silme ile ilgili bir buton da görebileceksiniz. Hesabınızı sildiğinizde zaten engellilik bilginiz de sisteminizden silinmiş olacak. Evet, çok teşekkür ederiz. Gerçekten hani vakit de çok geç oldu. Sesin de uykulu olduğunu artık hissedebiliyoruz. De ben soru sorduğumda çok uzun cevap veriyor. Arada sinirlenip bana saydırıyor gibi geliyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Well, it's just thanks a lot for joining us. I know the time is getting late. I can tell from your voice you're getting sleepy. No. Actually, it's a usual time in India for sleep, but not for me. Okay, one other thing goes though for me. Since we have this 11 labs, what's going to happen the next? What will we have once we verify our identity? Anything else going on? Firstly, some popular book providers, we are trying to tie up with them, as discussion is very much closed, and our discussion is very much final. So we'll announce the winners in within few days. Festivals are approaching So here in India. will we also start for working with the Turkish library? Definitely, we are more than happy to work with the Turkish library as well. We will start, because see, main thing of verification is we want to provide students the study material, and if we provide the study materials to students, and if somebody is in the USA, nobody will Indian laws will not definitely apply on them. But if we are operating from India, so that means that we are operating from India. It's an Indian app, so we have to follow up the guidelines set by our lawful manners. So that's the basic thing, because it's a clear copyright infringement if we provide anybody's book or anybody's content without their permission. Even we are working for the visually impaired, so court will ask us, like, how do you verify your users are blind? No. So that's the thing. So after you get verified, first thing you will get is uh, first thing you'll get is the basic this audiobook content. You don't need to visit any other website or something like that. First thing you'll get that. And another thing which we are working is to give some sort of chatting facilities, like a virtual assistant. So we are also I don't need to tell you, like, by whose help we will be able to do it. So we are working on this as well. So in couple of months you'll get the results. So that's it. But yeah, as I told you, you guys will never regret that. Why do you verify yourself? So that's the thing. Yani söylediklerini çevirmeye sondan başlayayım. Öncelikle kendinizi neden doğruladığınızı düşünmekten pişman olmayacaksınız. Bunu düşünmekten pişman olmayacaksınız. Çünkü bunların üzerine çalışıyoruz. Ben getirmeye başlayacak mıyız diye sordum o zaman. Evet, kesinlikle tekrardan başlayabiliriz, geri dönebiliriz dedi. Bu da doğrulamanın bir parçası olacak. Nasıl GTM'de kendimizi doğruluyorsak bunu da GTM'i kullandığımızda da tekrar doğrulamamıza gerek olmayacak. Yani kendimizi tek freedom'da doğruladığımız zaman GTM'e giriş yapabileceğiz. Onun dışında sanal asistanları da ekleyecekler. Bununla ilgili birkaç ay içinde güzel haberler duyacaksınız diyor. Yani Salih, her şeyi çevirdin herhalde. Şimdi temel olarak toparlayacak olursak, bir görme engelli Tek Freedom uygulamasını indirdi ve doğrulamasını yaptı. Neler elde edecek? Bunu toparlayacak olursak, anladığımız kadarıyla sanal asistanlar, kütüphaneler, farklı ülkelerden, farklı dillerden kütüphaneler. Tamam. Bu library dediğimiz herhalde sürekli o geçti. Evet, 11 Labs'ın kullandığı metin okuma ve Türkçeyi de destekliyor artık. Şu anda 28 farklı ses. 11 Labs'in kullandığı metin okumayı normal TTS olarak kullanabilecek miyiz, yoksa sadece
şey işliyor Yok, galiba. sadece belgeleri okurken. Tamam, belgeleri Okay, look, let okurken. me ask this. So, will we be able to use 11 Labs voices on Voicify? That's I tell you, after 22nd July, that's the most asked question to us. Mhm. Actually, see, their voices are the neural voices, as you know, and But will it be if we possible? Yes or no? Simple. actually, it's as if for now it's not possible because as a developer we don't have any issue. We can make it, but Android's architecture and Android's processor are not that But much capable. even Can handle even that if as using them well. online, will it be possible on Voicify? Online, I'll have to check with the 11 Labs. Like we talked about the offline possibility because we like that Mhm. voices very much. Mhm. So Mhm. we are planning to, but in online Mhm. stuff, we'll have to look at like how it's possible because there will be some latencies because when you see using voices with the TTS engine, it's some sort Yeah. of that you want it in a real time, and we can't But I delay mean, for 1 that second on it. that will worth the verification, I think, because those voices are amazing. Yeah. It can work the Şimdi, verification, and yeah, we are trying to do it. let me translate this one. Semih abinin sorusunu böldüm. Bu setleri metin okumada kullanabilecek miyiz diye sormuştu. Ben de onu direkt olarak sordum. Bu doğrulama başladıktan beri biz 11 Labs'ten bahsettiğimizden beri bize en çok sorulan soru diyor. Uygulamanın çevrim dışı çalışmasını öncelikle önemsiyoruz. Sesli okuma için ufak bir ses parçası indiriliyor. Bundan sonra uygulamayı bu şekilde kullanmaya, yani metin okumayı bu şekilde yapıyor. Sesin çevrim dışı çalışması için onlarla konuşmamız lazım. Çevrim içi çalışması da gündemde olabilir. Yani ama online olduğu zaman, çevrim içi olduğu zaman biraz gecikme olacak. Yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Hem gecikme Ben de olur hem şunu sıkıntı dedim. olur. Ben de şunu dedim. Eğer bunu yaparsanız gerçekten raporla doğrulamaya değer. Yeah. Yeah, actually, the thing is, I'll have to recheck with my research and development team as well. Like, we'll research on it and let's see what we can do. Like, as if for now, technically it's not possible, but we can find some middleware because with the But same voice that's quality. going to be massive. I mean, that's going to be huge for tech freedom. I mean, wow. Yeah, it's gonna be a very huge thing for us. So we'll have to research on it and let's see how things can go. Tarih Serdar diyor ki uygulamanın diyor Hı hı. geliştirici ekibine Türkiye'den benim bir ekip takım arkadaşı önerim var diyor. Kabul ederlerse diyor. Salih Hı hı. diyor. Okay, so he says one of our team members says if you want to have somebody from Turkey from working for Tech Freedom, they're referring to me. To you, what do you say? Yeah, definitely. Actually, those who wanna work with the Tech Freedom, just note the email ID info. It's info at the But I mean, rate. they are referring to me, like all of them telling you to work Oh, with me. What do putting you you. say? Yeah, I'm more than happy to take you in the team. Seni ekibimize I'm, almaktan kesinlikle gurur duyacağım. Çok if mutlu olacağım diyor. yeah, Valla if you are ready, then I'll be happy to take you in the team. Ya hazırsan hemen başlayalım. bence olur yani neden olmasın? Çünkü Yani karizma var, yabancı dil var, çünkü program bilgisi var. bu adamlarla bu doğrulama olayı başladığından beri biraz konuşma şeklimiz değişti. Biraz sert çıkışıyorum. Az önce de demiştim zaten senin yönlendirmen bize çok yardımcı oldu. Bir şeyler söyledi yani çok da yani şey yapmaya gerek yok. Ama o da bir niye olmaz. Evet yani Başka teknik olarak toparlayacak olursak dediğim gibi işte az Hı. çok ne elde edeceğimizi, ne elde etmeyeceğimizi, nelerden mahrum kalacağımızı anladık sanırım. Eski Hı hı. işlevlerden 11 tane işlev vardı. İşte APK çıkartıcı, işte müzik bölme, parçalama, medya oynatıcı, Hı. video
üzerinde işlemler yapabileceğimiz bir şeydi. Hı hı. Şimdi yeni eklenecek olan da bu Eleven Labs ve Chat 4 müydü? GPT-4 müydü? GPT-4. Hı hı. Yani GPT-4. Hı. Başka ilave eklenecek bir şey var mıydı? Doğrulamayla Kütüphaneler beraber. var. Evet, Kütüphaneler kütüphaneler var. ama şu an Türkiye'deki GETEM'le böyle bir Hı şu hı. an bir sıkıntı var. Hı Evet, hı. yani aşağı yukarı elde edeceklerimiz ya da mahrum kalacaklarımız bunlar. Eğer diyorsanız ki biz bunları elde etmek istiyoruz, biz bu özelliklerden mahrum kalmak istemiyoruz, doğrulamayı yaptırabilirsiniz. Bu arada doğrulamayı yaptıran bir kimse uygulamaya girdiğinde şu an bu Eleven Labs ve GPT-4 şu an kullanılabilir mi? Şu anda Eleven Labs açık da GPT-4 daha yok. Ben onu Ne test ettim zaman yani. ne zaman devreye girecek? Okay, like if we get verified, when we'll be able to use GPT-4? See, actually, we are in the chat with OpenAI, and we are waiting for their response and their approval. As soon as they, like, it's not in our hands, like, as you can understand, it's as soon as they can verify and they can approve our request, you'll be able to use it. So that's the thing. So we are currently in the chat with them. Aslında şu anda onlarla konuşuyoruz. Yeterli doğrulama olursa bize mutlaka izin verecekler. Şu anda uygulama içinde kullanamıyoruz. Yani Herhalde büyük GPT-4 yok ama Eleven Labs var değil mi? evet var. Hı hı. Yani şu an doğrulama yaptığımızda asıl doğrulama isteyen herhalde GPT-4 diyor ki bana işte yüzlerce binlerce doğrulamayla gelirsen ben senin kamu yararına çalıştığını anlarım. Evet, Sana da yardımcı olurum diyor. Evet. Aşağı yukarı böyle bir şey arkadaşlar. Daha başka sorusu olan yoksa arkadaşlar çok da tutmayalım Salih. Yine de So sen. those things like audio recording, APK extracting, or voice recording, Yeah. things like that. So without verifying, is it going to work or no? See, actually, as of for now, it will not work. And I'm assuring you that, like, we'll definitely discuss on our next BOD meeting. So definitely we'll consider this offline features availability without verification, or at least we can allow some room to our users, like they can use the offline features, and within the 3 days they have to submit their verification request or something like that. Within 5 days or within the 7 days, something like that, we can offer our Well, I application. mean, without verifying themselves, because if I want to use a voice recording, I shouldn't be worrying about my verification. Just it's a voice recording, isn't it? Yeah, definitely. So I'll put this matter in the discussion, and that would be the one of the most important agenda for our meeting. So I'll discuss that and let you know the outcome, what's happening, and what we can do. Like, we are very very liberal on this verification matter. Like, as I told you, like, we don't need your ID number, or we don't need any personal details. You can hide your photo as well on the ID. If somebody, like, most probably some cards doesn't offer the photo, but if your card offers the photo, then you can hide your photo as well. We don't need that. Just we need your name, which proves the disability certificate. Like, just Aryan, he's disabled, we certified that. So Yeah. who certifies? Like, the government of India and something like that. So just Okay. we just need only this thing. That makes sense. Çevrim dışı olarak kullanılan uygulama çıkarma, ses kaydetme, ses düzenleme, video düzenleme gibi özelliklerin doğrulama olmadan kullanabilmesi için aramızda toplanacağız. Bunu mümkün kılmaya çalışacağız. En başta bunun uygulamayı kurduktan, oturum açtıktan birkaç gün sonra doğrulama isteyecek şekilde ayarlayacağız ya da tamamen bu çevrim dışı özellikleri ücretsiz olarak kullanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacağız diyorlar. Doğrulama ile alakalı eğer siz kendi engelli raporunuzda fotoğrafınızı da paylaşmak istemiyorsanız bu da tamam. Yeter ki Salih. adınızı görelim. Bir tane öneri gelmiş. Diyor ki doğrulama için diyor kendi resmimizi çekip göndersek zaten kör olduğumuz belli oluyor resmimizde diye. Evet.
Yani şunu söyledi, raporda fotoğrafınızın da olmasına gerek yok. Yeter ki biz bunu bir şekilde anlayalım ki örneğin arayan bu adam bu adamın engelli olduğu bilgisi raporda sabittir gibisinden bir bilgi olsun yeterli diyorlar. Yani o Ya soruyu anladığım kadarıyla zaten Hı. işte TC kimlik numarasıydı, seri Hı. numarasıydı, şuydu buydu. Bunların zaten filtrelendikten sonra Hı. gönderildiğinde bence bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ki. Yok Google tabii. hesabıyla Hı. giriş yapıyoruz. Hı Yani hı. arkadaşlar artık dedim ya ben 3. sınıf bir Hı. cep telefonu dükkanına gidip kimlik fotokopinizi hat açtırmak için verebiliyorsunuz. Hı Kimlik hı. fotokopinizi yani. Ve onunla ne Hatta yaptıklarını, ne yapacaklarını bilemiyoruz. yolda kredi kartı dağıtanlara hiç düşünmeden kimlik fotokopinizi veriyorsunuz. Yani burada ben bir suçlamaya hatta Mağazalarda telefon numarasını veriyorsunuz. yani her yerde hatta markette klasik markette bile senin kredi kartına işlem yaparken aslında o kart bilgilerini sistemlerine alıyorlar. Yani Ya bu Amerikalıların çıkardığı yaygara bütün ortalığı dağıttı yani. Yani biz paylaşmak istemiyoruz. Şöyle de böyle de ne gerek var? Başka uygulama kullanırım, silerim, atarım. yani kullansınlar o zaman başka uygulama varsa Hmm, böyle bu kadar kapsamlı. Evet hmm, dediğim gibi uygulamada ufak tefek bu problemler de giderilirse dediğim hmm, gibi o kapanma sorunları, uyumluluk sorunları, hmm, şunlar bunlar. Bunlar hmm, anlamında da bize taahhüt veriyorlarsa biz doğrulama yaparız hmm. ya. Ne olacak? Okay, so will you guarantee us the bugs are going away and the translation is back to its original state? If you give this guarantee, a lot of people will be verifying from Turkey. What do you say? Yeah, definitely. If you want, I can send you an official email or like, how do you want? I can give you. Eğer gerçekten buna ihtiyaç duyarsanız size resmi bir taahhütname bile gönderebiliriz bu konuyla alakalı diyor. Yani uygulamanın düzenli çalışması, çevirinin eksiksiz olması. Well, that would be nice having something like I don't know, like Bunlar değil. for both parties, taking the calibration to next level. The translation is going to be original in 100%, and the rest of the features will be tested and things like that. Like how? How? I mean, with an official statement from both sides. Yeah. Okay. Yeah. I can make it in the English and you can make it in the Turkish, right? Like that. Okay, yeah. Şunu Yeah. düşündük, onlar tarafından bir taahhütname ve bu hem bizim tarafımızdan Türkçe'ye çevrilecek ve onlar tarafından İngilizce yazılacak. Uygulamanın %100 Türkçe olması, hataların minimize edilmesi, mümkün olduğu kadar azaltılması ve bunun sürekli olması. Evet arkadaşlar dediğim gibi doğrulamak doğrulamamak sizin elinizde ama böyle Tabii, şeyleri tercih. hani bu tür uygulamaların gelişmesini istiyorsak ve faydalanmak istiyorsak dediğim gibi belli hani kimsenin eline geçmesini istemediğiniz bilgilerinizi filtreleyerek zaten arkadaşlar da buna hemfikirler bunda bir sıkıntı yok. Uygulamada doğrulama yapabilirsiniz. Dediğim gibi yine bu sizin tercihiniz. İsterseniz sonra ben burada doğrulama yaptım. Sizin yüzünüzden şöyle oldu böyle oldu sorumluluğu biz kabul etmiyoruz. Ya ben, en azından ben kendi adıma kabul Tabii ki etmiyorum. sorumluluk hiçbirimiz kabul etmeyiz. Ama bu Hı hı. arkadaşlar son derece samimi, son derece bizim için uğraşıyorlar. Sanırım buradan bir şeyleri de yok yani çıkarları da yok. Yok Tamamen tabii ki. Yani dediğim gibi kaç bin dolarlık şeyi ücretsiz yapmaya çalışıyorlar. evet, Zaten ben kendisi de kendi söyledi. Eğer namıma bir teşekkür ediyorum yani bu anlamda. zaten şu bana çok samimi geldi. Eğer bir sıkıntı olursa ilk gidecek olan benimki diyor adam. Evet yani şey gibi bizim esnaf diye biz evde de bunu kullanıyoruz. Aynen öyle. So, I know it's too late, but questions are coming on and off to me, like in my No, mind. actually, questions. If questions are coming, then I'll be happy to answer it. So, Yani regardless of hala that. sorunuz varsa, if other friends wants to leave, that's pretty okay. I mean, if you want to stay and others want to leave, that's pretty okay. I'm so sorry we couldn't talk to them a lot. Let me ask them. अच्छा आप लोग सलमान आकाश अगर आप लोग को इशू है या फिर मतलब डेडलाइन हो चुका है तो इफ यू वांट गो यू कैन. Yeah. Okay. Sorry. नहीं नहीं सर कोई दिक्कत वैसे कोई ज्यादा इशू है नहीं इतना तो नहीं नॉर्मली चलता है
Okay. जी जी सलमान अगर आपको जाना है तो हाँ yeah you may leave. Mhm. Thanks sorry, Salman for coming. Thanks Salman for your time. Yeah. Salman aramızdan ayrıldı. Diğer arkadaşlar kalmakta bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Yani bir saat 1 oldu neredeyse. Orada ve arkadaşlar hala bizimleler. Bu da çok kıymetli bir şey baktığımız zaman var ya. Yeah. Say, what was your question? So my question is about productivity because on the iOS side, the productivity is pretty high. Like people can take notes and can write things easily, faster, and things like that. But on the Android side, it's much more hard. Like if I want to write a Word document, the Office Word itself is not accessible. If I want to review an Excel, the Microsoft Excel one is not accessible. If I want to write a PDF, I cannot write a PDF on Android. So will it be possible to do this all on Tech Freedom? I want to write a PDF. I want to create a PDF from scratch. I want to create a table from scratch. Or I want to create a picture with AI. Will it be possible with Tech Freedom? Let me translate my question first. Yeah, sure. Sorum şuydu arkadaşlar. Özellikle iOS tarafında insanlar gayet verimli olduklarını söylüyorlar. Yazı yazıyorlar, not yazıyorlar, Word dosyası yazıyorlar, PDF dosyası yazıyorlar. Sıfırdan PDF oluşturuyorlar. Resimdeki yazıları çıkartıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Biz mesela bir Word dosyası hazırlamak istediğimizde Microsoft Word uygulaması sıfırdan bir belge oluşturmak için erişilebilir değil. Mesela PDF yazmak istediğimizde, bir PDF dosyası oluşturmak istediğimizde Adobe Reader buna pek yardımcı olmuyor. Okuyabiliyoruz ama oluşturamıyoruz. Bunu Tech Freedom çözebilecek mi? See, firstly, let's talk about the creation of PDF. We are already supporting it. In the document saver, we have a feature. We are already supporting the creation of TXT. Writing PDF from scratch. Like if I want to Yes, write writing PDF from the scratch. You can write it. Okay. But you said And converting, like writing from scratch. Yeah. You can create your PDFs from your textual content, like if your image Will it support extended formatting, like headings, links, or tables? Like if I want to no, put a as if for now, heading, like heading level 2 or heading level 3 in a document, or I want to have a table or link, will it be possible? no. But- Right now it is not. Right now it is not possible. It's just use your plain text and create your PDF. But I am counting your suggestion as the part of our features list, upcoming features list. Well, this is also pretty going to be pretty useful for students. I mean, they want to create a PDF from scratch, or they want to write down their Excel files, or even I don't know, create a PowerPoint. Yeah, actually, see, we have just enabled our users to read all kind of documents. Like our document reader supports EPUB, TXT, PDF, DOC. Reading is all good, but what about creating? We'll focus on that one. So so firstly we focused on the reading stuff. Now we can entirely focus on the creation stuff. And within the few months, like I'm not saying it will come in 20 days or 30 days, within few months, you'll get the lots of improvements in the creation stuff as well. Because right now we are taking our application module by module. So we are almost done with the reader module. Okay, let me And translate. almost, yeah. Özellikle şunu sordum arkadaşlar. Öğrencilerin özellikle bir Word dosyası hazırlamak istediğinde, bir PDF dosyası hazırlamak istediğinde okuma tarafı tamam. Yani değil mi Semih abi? Okuma tarafını bir şekilde yapıyoruz. Ama Doğru, bir şeyi haklı. yazmak istediğimizde bir Word dosyasını Android'de yazamıyoruz değil mi? Ya sanırım hani notlar falan filan tamam ama Word olayı biraz Word sıkıntı. dosyası yazamıyoruz. Mesela Yalnız PDF'de yazamıyoruz. şunu tekrar söyleyeyim. PDF anlamında şeyin Tech Freedom'ın yapmış olduğu devrimsel bir şey. Bu çok güzel. Sayfa okuması. Evet. Sanırım bunu bir Envision yapabiliyor. Envision'da bazen sayfa geçişlerinde sorun oluyor ama Tech Freedom'da ben hiç sorun yaşamadım. Hem
hafif hem hızlı yapıyor içini. Bu Hı noktada hı. çok iyi. Ama PDF'i zaten normalde de insanlar PDF dosyası yazamıyorlar Salih ya. Yani yazıyorlar mı Ama ben bilmiyorum. işte ne bileyim özellikle iOS tarafında bunu bir şekilde yapabildiklerini söylüyorlar. Ne bileyim Word dosyası yazabildiklerini, hatta ne bileyim Excel'i inceleyebildiklerini, düzeltebildiklerini falan söylüyorlar. Bunu tek Freedom'da yapabilecek miyiz diye sorduğumda biz okuma tarafını neredeyse bitirdik. Artık işimiz yazma ve oluşturma tarafına geçti. Bunu da modül yapmaya çalışacağız yavaş yavaş. Birkaç ay içinde bunu tamamlayacağız. Hani 15-20 gün içinde senin dediklerin olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda birkaç ay içinde bunları bitireceğiz. Ben hatta Freedom'da biraz Excel inceleyebiliyor muyuz? Ben hiç denemedim daha önce. nerede? Excel tek Freedom'da. Excel inceleniyor, evet. Excel Peki okuyabiliyoruz. benim aklıma şimdi gelen çok Dur, önemli bir soru var. şunu bir çevireyim. Gelişmiş metin biçimlendirme olayını sordum. Mesela bir yazıya başlık eklemek istiyorum, link eklemek istiyorum, resim eklemek istiyorum. Bunları bilgisayarda yaptığımız gibi yapabilecek miyiz dedim. Evet, bunları da listeye aldım dedi. Senin sorun sen abi. Şimdi dünyanın birçok yerinden doğrulama aldığınızı, günde 500 tane doğrulama aldıklarını söylüyorlar ya. Hı Bu hı. da kullanıcı sayısının hızla yükselmesine sebep oluyor. Peki Hı. ilerleyen zamanlarda uygulamanın kullanımı veya dağıtımı aşamasında problem yaşayabilirler mi? Yani uygulama yavaşlayabilir mi? Yavaş tepki verebilir mi? Serverları bunu kaldırabilecek mi? Okay, so the question is, you're getting 100, like 500 verification requests per day, and that means your user base is also increasing. So what about the future if you get a lot of users, a lot of active users using your app? Will your servers able to handle this? Yeah, definitely. It will handle it because the server which powers the Tech Freedom application, it is very, very big. And in fact, we have put more and more, very much big server to power the Tech Freedom. So it's all right if our user base gets twice. It is all right if it gets thrice. It is all right. Like we can, with the same server, we can serve around 5 lakhs plus runtime user, real-time user. I'm not talking day-to-day active users. If our user per second, if we are getting 5 lakhs of traffic, our servers will still be able to handle them at the minimal load. So the server which powers us is the 64 GB RAM and higher processor CPU as well. How many users did you say? What? How many users did you say? Like Uh, daily, how many users? Daily we are witnessing I mean, around thousands users how per day. many users can your servers handle, did you say? I couldn't get that. Oh, it's about 5 lakhs users per second. Because Mhm. see, our servers are very much powerful, and it is equipped with the 64 GB of RAM. So Mhm. it's all right, and it's a dedicated machine. Like Mhm. so, servers are very much powerful. So there is nothing afraid of that. But the thing is, currently we are having around 1,000 users Mhm. in a day. Mhm. Bunun için özel olarak tahsis ettiğimiz bir sanal makinemiz var. 64 GB RAM var o makinenin ve çok güçlü bir server bu. Yaklaşık 500 bin kişilik aktif kullanıcıyı şu anda kaldırabilecek bir saniyede bu kadar isteği kaldırabilecek bir sunucu demek oluyor bu. Bu da demek oluyor ki zaten şu andaki kullanıcı seviyesini çok rahat bir şekilde kaldırabilir. İleride de genişleme olursa bundan biz kesinlikle altından kalkabiliriz diyor. Anladım. Çok teşekkür ederiz tekrar. Salih benim valla aklıma başka bir şey gelmiyor. Eğer senin geliyorsa sor. Yoksa Bu az önceki soruyu hep sormak istiyordum ama bir türlü fırsat olmamıştı. Çünkü yazma tarafı artık önem kazanmaya başladı. Okuyabiliyoruz artık bir şekilde. Ne yapıp edip onu okuyoruz ama sıfırdan belge hazırlamak, ne bileyim onu bir şekilde düzenlemek falan, bunlar güzel peki olursa. Freedom şunu yapıyor muydu Salih? Bir Word dosyasını PDF'e dönüştürebiliyor muydu? Ya da Evet, convert işlemini yapıyor mu şu an? Convert var, dönüştürme var.
Ya aslında gerçekten çok güzel bir uygulama. Harbiden böyle ne denir buna? İsviçre çakısı gibi. Her işe yarıyor. Yani onun için ben açıkçası doğrulamayı düşünüyorum. Hatta bu programdan sonra da doğrulama yaptıracağım. İnşallah kabul ederler. Resmimi gördükten sonra gerçi vazgeçebilirler ama. Okay, like thanks a lot. I mean, this is a really good app. Can handle a lot of things, a lot of tasks, like even converting files, converting documents. So he said, I'm gonna verify myself personally. If you like my photo, of course. If you see my photo, I'm sure you're not gonna verify me. He says. We will definitely verify you, sir. As soon as like I'm in the chat, so like we have a mechanism like when somebody submits a new verification request, our verifiers get notified that we received the new certificate request and we'll have to process it. So like I have received around 5 or 6 requests while I'm in the call. So like it's been high night time, but we are sure receiving requests. So definitely. Şu anda bile bu aramadayken 5-6 tane isteği onayladık. Eğer senin de fotoğrafını görürsek mutlaka onaylayacağız. Bir sorun olmaz diyor Semih abi. Nasıl? Yani şu anda bile bu arama içindeyken böyle 5-6 kişiyi onayladık. Eğer olur da fotoğrafını gönderirsen, fotoğrafının olduğu bir şey gönderirsen kesinlikle çekilmesini yine onaylayacağız diyor. Oo. Teşekkür ederim. Şimdi bir kişi bir insan birisi diyor ki Salih Hmm, PDF'e dönüştürdüğümüz zaman diyor çok başarılı olmuyormuş. Bazen hani sıkıntı hı hı, olabiliyormuş diyor. hı Bu hı. düzeltilecek mi diyor bu birisi. So, like one of members say, converting to PDF is not working right sometimes. Are you taking notes of this? Yeah, okay. Actually, I'm making notes of this meeting. Like those points are important. I'm taking note down, so you Mhm, can ask it. See, first thing first, which you have asked me to creation of PDF and portable documents and extended documents like mhm, headings, and yeah, I do agree with your point. In yeah, Android, there is no such functionality available, mhm, and now it is being up in my mind. So mhm, right now like it's festival approaching in India, so I will not be able to access my office for 3 days, next coming up mhm, 3 days. But on the Friday, I swear, when I go to office, I'll first focus on this thing, like how to develop mhm, this feature, and I'll put my entire research team on this particular mhm, topic. So within few days, I'll come up with some positive news. So that's the mhm, thing. Like I see, creation of such type of document is very much difficult. And about your mhm, next question is converting PDF is not working sometimes. See, if mhm, your PDF if your PDF composed with the scanned documents, like mhm, as a scanned page, then conversion will not work because see here conversion can only extract the text from your PDF, can't perform the OCR, because if we went for the OCR process, it will be very long process for us. So mhm, I have a suggestion. What you can do, just go to the PDF reader and open up your PDF, and then just click on the OCR entire file button. Okay, mhm, and once the process gets completed, just go to the Tech Freedom folder in your internal storage, Tech Freedom, and then TMP. You'll get the folder called TMP. Okay, and inside that TMP folder, you get the OCR version of your PDF document. Okay, mhm, so you can have that PDF and you can mhm, convert it at mhm, wherever you like. mhm. Şimdi bu konuşmanın başından beri söylediklerinizin hepsini not alıyorum zaten. Hatta kafamda bir şeyler belirmeye başladı, bir şeyler aydınlanmaya başladı. 3 gün ofis dışında olacağım. Döndüğümde bunlar üzerinde çalışmaya başlayacağım. Özellikle gelişmiş biçimlendirmeyle belge oluşturma. Bu benim çok özellikle dikkatimi çekti. Bunu kesinlikle yapmaya çalışacağız ve bu uygulamada olması gereken bir şey. Doğru bir şey söyledin. PDF dönüştürmeyle alakalı bazı OCR yapılmamış dosyaların dönüştürülmesinde sıkıntı olabiliyor. Belgeyi açtıktan sonra OCR düğmesine basıp ondan sonra e, dosya yöneticisinden Tek Freedom, oradan da TMP klasörüne girip OCR yapılmış dosyayı kopyalayabilirsin. Herhangi bir yere alabilirsin diyor.
Biraz şey ama uzun bir Hı hı. yöntem ama herkes için. Evet. Gerçi şeyde değil mi? Telefon depolama bölümünde. Tamam yani Evet, basit bir şey. yapalım. Evet. Şey atmıyor. Android datanın içerisindeki bölümde değil de direkt ana Tek dizi. freedom'da TMP yazıyor. İyi yani. Hı. Evet, başka bir şey. Başka bir sorumuz yoksa arkadaşları daha fazla bekletmeyelim. 2,5 saat farkımız var. Bir şey varsa bakalım. Hı. Evet. Bir saniye. Evet, şimdi Yunus Emre Demir herhalde telefonla ilgili bir şey sormuş. Bu arada yayına Engelli kimlik kartını doğrulama için kabul ediyorlar mı diye Nebi Kaban Bey sormuş. tabii ediyorlar. Evet, ediyorlar zaten, onu söylemiştik. Onu söyledik. Burada TC kimlik numaranızı filtreleyip gönderebilirsiniz. Orayı bu Hı. eskiden haberlerde buzlama yaparlardı hani. Oradan. Sorulara da bakıyorum sürekli bir yandan da. Evet, şimdilik başka bir soru yok. Evet. Güzel bir Ama yayın oldu aslında. bence de çok güzel oldu. Sen kusura bakma, başta biraz yalnız kaldın. Estağfurullah. Yetişebildiğim kadarıyla yetiştim. Önemli değil. Ben Hı. tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar ve çok tatlı insanlar. Ben kendilerine tekrar teşekkür ederim ama benim fotoğrafımla ilgili olur mu öyle şey canım? Siz aslında çok iyisiniz demelerini beklerdim ama kınıyorum onu. Yeah. Well, thanks a lot. He says you're very generous and kind. And about my photo, I wish you could tell me, okay, you're real handsome. I need to be okay. No. May I know his good name? İsminizi alabilir miyim diyor. Semih. Oh, Sammy, right? Yes. Yeah. It's so nice of you, and thank you so much for appreciating our efforts. And it's really nice of you. Like, see, I always used to tell everybody that we are nothing. But if we are joined and if we are get supported each other, not only just one person, if we used to support everybody who is working for a community, it will be a game changer thing for a community, and that's exactly I'm trying to convey with you guys as well. Thank you so much for your support. And again, those who are watching this video, those who are watching this stream, I'd like to admit to them as well, like, we are alone, we are nothing. So if you like our efforts, if you feel that we are doing something which can help you in your day-to-day life, please do share our informations with others. And if you have any difficulties, don't hesitate to reach out to us at any time. We are very happy to help you. We are more than happy to help you at any point of time. Whether you have a question regarding to verify, I don't think so there might be any question related to verification. But if you still have any doubts or suggestion, or if you need any legal letterpad or something like that from our side, like as a user, if you want, like, we have committed your privacy in the privacy policy. So but still, if you, for your convenience, if you want that, we can give you on in the written format itself, that we will not process your certificate with any unauthorized manners. If you want this, you can request us on our official verification email, verification, it's verification@techfreedom.in, techfreedom, techfreedom.in. And you'll get the legal document from there as well. Like, we can give you on the letterpad that will like some sort of guarantee document that your privacy will be prioritized. So that's the thing. And thank you so much, your entire team. Like, you guys are very, very nice and very kind for us, and very, very generous person for us. So that's really, thank you so much. That really amazed me. Öncelikle Semih, seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Kesinlikle çok kibar, çok nazik bir insansın. Güzel düşünceler için özellikle teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü biz tek başımıza hiçbir şeyiz. Siz olmadan biz bunu başaramayız. Eğer
birileri topluluk için bir şeyler yapmak istiyorsa bunlar desteklenmelidir. Bu yüzden herkesin verdiği destek çok kıymetli, çok önemli. Bu yüzden sizin desteğinize, sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Hangi gün olursa olsun, saat kaç olursa olsun, aklınıza herhangi bir soru takılırsa bize mutlaka ulaşın, çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Biz Hindistan yasalarına tabi olan bir firma olduğumuz için eğer bizden doğrulamayla alakalı yasal bir belge isterseniz de biz bunu size göndermekten çekinmeyeceğiz. Eğer bu konuyla alakalı bir çekinceniz varsa da bizi yasalarla bağlayan bir yasal belgeyi size göndermekten çekinmeyeceğiz. Belgenizin güvenliği ve sizin kendi güvenliğinizle alakalı. Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Özellikle sizin ekibinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok ayrı ayrı, hepiniz çok nazik insanlarsınız. Bize çok yardımcı oldunuz diye kapattı. Evet, Evet yani we say gerçekten thanks a lot, Aryan. Thanks for your time as well. And we truly appreciate your words too. Thank you so much. Thank you so much for inviting us. And those suggestions which was presented in this stream, which were presented in this stream, I'll account of that, and you'll see the improvements within few months. But do allow us for a couple of months, it's not development is not some like I Yeah, think on right. like I'll think on in the night, like I'll do it, and I'll do it Yeah. in the morning. So it's not like that much Mhm. easier stuff. So Yeah. and apart of that, one important thing is that our application is a multi-feature application. So there is an advantage of multi-feature application for user, like you don't need to install any other application for other stuff. But there is a disadvantage as a developer point of view, that we have to focus at a time. We have to focus on the many features, Mhm. and that's why sometimes some things get compromised. So that's the basic thing. And that's why if you noticed, you received lots of bugs in the multi-feature applications, not in the single feature application. Like if I'll be focusing on the PDF, then I'll just have a work of PDF. So Yeah. that's the basic thing. So yeah. Okay. Şimdi herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Sizin bu akış boyunca söylediklerinizi not aldım ve hepsini birkaç ay içinde tamamlamış olacağız. Düşündüğümüz zaman aslında bu gece düşünüp sabah yapmak gibi kolay bir şey değil. Bu kadar kolay olmuyor bazı şeyler. Özellikle bizim uygulamamız gibi çok parçalı olan uygulamalarda kullanıcının avantajına olan bir durum var. Bu çünkü her şeyi tek bir uygulama içinde yapabiliyorlar ama geliştirici tarafında bir dezavantaj. Çünkü eğer bir uygulamada bir şey üzerinde çalışıyorsanız ve diğer tarafa sıkıntı çıkartıyorsanız bütün uygulamanız berbat oldu demektir. Bu yüzden bir sürü hata görüyorsunuz. Bir modül üzerinde çalışırken bazen diğer modülü nasıl söylenir? bozabiliyor. Evet, bozabiliyoruz ya da onu ihmal etmiş olabiliyoruz. Bu yüzden bazı şeyler, hatalar olabiliyor. Geliştirici tarafında kolay bir şey değil bu ama söylediklerinizi birkaç ay içinde bitirmiş, tamamlamış olacağız. Söyledikleriniz kesinlikle kıymetli şeyler diyor. Nalin'i tanıyor mu acaba ya? Gidip görse onu mesela. Nalin'i tanıyor mu acaba? Şu Advanced Okay, Braille do you Keyboard. know the developer of Advanced Braille Keyboard, Nalin? Do you know him? He's also from India. Who is this? Nalin from Advanced Braille Keyboard. Actually, I heard his name, but personally, I don't know him. Adını Actually, I duydum heard ama his name from my friend. şahsen tanımıyorum diyor. Yani Hindistan'da ya hazır gitse mesela onu bulsa ya niye I geliştirmiyorsun? mean, since you're in India, I mean, you should find him because it takes forever for him to push updates. Like scratch his face. He deserves it. What he did. Actually, I heard his name, like Advanced Medical Keyboard. I heard his name, but who told me about him? Actually, one of my friend told me, like he was very angry on him, so he told me about him. Şimdi Nali'nin ismini duydum ama şahsen tanımıyorum. Ben de şey dedim. Zaten sen de Hindistan'dasın. Onu bul şöyle bir canını acıt dedim. O da güldü biraz. Bana bir arkadaşlarımdan biri o Advanced Braille klavyeden bahsetti. Hatta çok sıkıntı yaşadığını söyledi. Naline de çok kızıyor dedi.
Semih abi senin ikizini bulduk. Evet, evet ben de öyle. Çok kızıyorum. Çok kızıyorum ona dedi. Mutlaka onu Bulacaklar bulmak Hindistan'da o lazım. zaman, tamam. Yeah, you're gonna find him in India because this keyboard is Fight. not yeah, Why? no That receiving. keyboard is not working. It's not working. It's a lot of bugs. Oh, no. Actually, see, the thing is like, personally, active development is another thing which you need after once you publish the application. And this is a Because, paid app, you know. it means like if it's paid up, then it should work. And Bad. that's why I'm not. That's why I'm not making my application paid. Because if it's a paid app, then user will, snatch my neck away, and they will, take me on in some sort of, they will kill me out. So that's why I'm not making my application paid. Şimdi eğer ücretli bir uygulama yapıyorsanız bunun çalışmasını garanti etmeniz lazım. Ben o yüzden bilerek uygulama ücretsiz yapıyorum. Eğer uygulama ücretli olsaydı ve bir özellik çalışmıyor olsaydı beni bulup öldürürdünüz. Yeah, because user can hack me till death, by my neck. Can güvenliğim için uygulama ücretsiz yapıyorum. Yok valla ben dediğim gibi Tech Freedom'dan son derece memnundum. Şu doğrulama gelene kadar. Gerçekten hani çok iyi çalışıyordu. Özellikle PDF okuma anlamında çok faydasını gördüm. Bazı arkadaşların sınavlarına, şu sınavına yardım ederken sonra ben en çok medya oynatıcısını kullanıyordum. Belki kimse kullanmıyordur ama hem hızlandırma, kullanıyorum. yavaşlatma olayı, Evet, yani evet. kitap okumak bile Kesinlikle. onda çok zevkli oluyordu. Evet, Ben evet. mesela Kur'an ezberlerken falan oradan yararlanıyordum. Dediğim gibi hızlandırma, yavaşlatma olayı olması çok iyiydi. İleri geri alması çok başarılı. Durdurması, devam ettirmesi. Bu anlamda çok iyiydi. So, I mean, when you're back to office, will you be contacting our translator too? Because he's also complaining. Yeah. Actually, is he Omar? No, Omar, Yeah. no? Yes. Yeah. I have his number, so I'll contact him. You have his And number. yeah, actually, last time I messaged him, no, if I'm not Yeah, mistaken. it's correct number. Yeah. Yeah. I have his number, so I'll message him and send the upgraded version of our strings, and then make it in the in the upgraded version. Okay, so I'll send them. Yeah, like he says, Tech Freedom helped me a lot, and I truly appreciate what you're doing. Till this verification thing, without this conversation, I wasn't quite sure. Like, I also like this audio player because, like, it helped me a lot while I was reading the Quran. I used to go rewind and fast forward. It really helped me to memorize the book, the holy book. So it really helped me a lot. He Oh, says. thank you so much. Thank you so much. I'm glad that my app can help you, and I'm really glad. I'm really glad to know that. So it's brilliant, and actually, the basic functionality which I was facing. That's why I've introduced this refined and fast words thing, because I was facing the same problem. Because I'm a student and I used to learn from audiobooks. Then once I read, then there is no such media outlet which can offer such this big rewind option. So that's why I was a little bit angry by this, because in YouTube we used to this interface. So that's why I tried to make the same interface which we get from the YouTube. Aslında bu tarz geliştirmeler ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kendisi de özellikle şunu söyledi. Çok memnun oldum böyle bir şeye vesile olduğum için. Ezberlemene yardımcı olduğu için, uygulamamın çok memnun oldum. Çok gurur duydum. Ben de aslında böyle bir şeye ihtiyaç duyduğum için bu My Player'ı yaptım. Çünkü özellikle bir şeyler ezberlemek istediğiniz zaman zaman geri almak istiyorsunuz, ileri sarmak istiyorsunuz. Böyle bir şey genellikle çalma uygulamalarında yoktu. YouTube'dan biraz ilham aldım. Bu şekilde yaptım dedi. Da mı Kur'an ezberliyormuş? Maşallah.
Actually, some fewer people know about this. Like, tech freedom is a result of problems which I have faced. Actually, our users and what do I mean by I have faced is our community, our team has faced. Like, some of my friends are not able to read the PDF properly. Some of my friends are not able to convert it in the audio perfectly. Or personally, if I talk about myself, I was not able to read the PDF with a simple and plainer format because I'm a very heavy PC user. So I often used to read the content by using PC. So the thing is, I want the same functionality, same control over the content in the Android. So that's why I got the idea of this multi-line PDF reader viewers. So that's the basic thing. Şimdi şunu söyledi. Aslında az önce benim söylediğime benzer bir şey. Bizim bütün şu anda kullanıma sunduğumuz modüller bizim kendi ihtiyaçlarımızdan doğdu. Ben ağır bir bilgisayar kullanıcısıyım. Çoğu işlerimi bilgisayardan yapıyorum. Ve bilgisayarda yaptığım işlerin aynısını telefonda da yapmak istiyordum. Bu yüzden bunları telefonda da yapmak için Tech Freedom'daki modülleri yapmaya başladım. Mesela PDF okuyamıyordum telefonda. PDF okumak istedim. Ne bileyim ileri geri saramıyordum. Bunu telefonda yapmak istedim. Ondan sonra sesi metni sese dönüştüremiyordum. Bunu yapmak istedim. Bütün hepsi bizim ekibimizin ihtiyaçlarından doğdu. Zaten öyle olur ya. Yani bu işler. Bir de mesela oyun olarak da mesela böyle küçük bir oyun modülü mesela zar olayı ne bileyim istiyor insanlar. Bir de bu onu daha sonra söyleyeyim, tamam. Zarı mı söyleyeyim? Salisa is doing hard job in terms of translation. It's okay. So some people want to have, rolling the dice. They want to have rolling the dice. Some basic kind of rolling the dice in Tech Freedom. Oh, game. Yeah. Actually, you know what? In recent times, in recent days, I have a developer from UK. If you he also joined me in few very lots of time in the stream. Like we used to do gaming on the YouTube stream. Like I have played some very famous audio games on the YouTube as well. So actually, he asked me to develop a multiplayer battle game. Okay. So I used to say like, "Hey, bro, listen. I'm not a game developer. I'm a basic Android application developer. I can't design the game." So he said, "Okay, if you can't design the game, just design the some dice games." I said, "Okay, no problem." And at the same time, I was learning the Jetpack Compose, the newly designed, newly announced Google's UI toolkit for the Android applications. Okay, so I was learning the same. So I thought, like, let me create this game by using this UI, and by doing that, my game will also get practiced and my skills will get improved. So I have started that project. I have developed it around 40%, but suddenly what happened? I got the other feature requirement, and my development team asked me, "Hey, it's an urgent. Do fix it out." Yeah, it was about Voicify. I remember. It was about Voicify. In the February, I have started the development of Voicify. So while focusing on the Voicify, I was not able to develop that feature. So I'm trying to restart that project. So I'm trying to develop a game. It's just a basic game, but I'm trying to develop. Şimdi oyunlardan bahsetmişken İngiltere'de tanıdığım bir kör oyuncu var. Bilgisayarda oyunlar oynayıp YouTube'da ya da Twitch'te yayın yapıyor. Bunları yayınlıyor. Ben de onunla konuşurken bir gün bana dedi ki bir tane oyun yapsan da hepimiz oynasak şöyle. Özellikle çok oyunculu bir dövüş oyunu yapsan da oynasak. Ben de ona dedim ki yani benim kapasitem buna yetmez. Ben sadece bir Android geliştiricisiyim ve temel anlamda bir geliştiriciyim. Ondan sonra kendi kendime düşündüm. En azından bir zar oyunu yapayım. Bunu oynasın insanlar. Ondan sonra bu Google'ın çıkardığı Jetpack Composer
Android uygulamaları için bir geliştirme arayüzü. Bunu öğrenirken bir zar oyunu geliştirmeye başladım. %40'ını falan da bitirmiştim ki Tech Freedom'daki diğer arkadaşlar dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Tech Freedom'da geliştirilecek şeyler varken oyun geliştiriyorsun Allah aşkına. Öyle olunca da onu o şekilde bıraktım ama %40'ını bitirmiştim. Bir şekilde vakit bulursam geri döneceğim, o oyunu tamamlayacağım diyor. Yani diyor ki oyun daha sonra gelir. Ya işte zaten bizimki de gelen soruları iletmek. Bir de bu Arya'nın sesi bizim Mustafa Elçiçek'e benziyor ha, konuşması. Evet, biraz Umarım Mustafa program eğer bizi yeterince, dinliyorsa. umarım program yeterince eğlenceli olmuştur. Güzel Hmm. zaman geçirmişlerdir. Ben dediğim gibi gelen sorular Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. teşekkür ederim. Katılanlara da teşekkür ederim. En az böyle yayını dün de duyurmuştuk, daha önce de duyurmuştuk. Biraz daha fazla katılımcı olsun isterdik ama şu anda bile bizimle olan herkese çok teşekkür ederim. Diğer yayınlarımızdan daha fazla katılımcı oldu. Bunun için de sağ olun, eksik olmayın. Allah razı olsun diyelim. My God, sizden çok mersi. Sağ olun. Evet. Evet. Yine gelin, yine bizimle programımıza konuk olun diye değerli arkadaşlar. Diğerleri için söylüyorum. Aryan'la yine yakın zamanda tekrar bir program yaparız. Sanırım işler daha çok rayına oturduğunda onların da daha çok söyleyeceği şeyler olacaktır. Biz dediğim gibi ben kendim ve ekip adına çok teşekkür ederim. Aslında burada ben bu programa gelemeyecektim. Biraz benim de sıkıntılarım vardı. Özge beni 24.834 defa arayıp programa yetiş diye kaldırınca öyle oldu yani. Yoksa ben de Allah razı olsun, gelemiyorum. eksik olma. Yoksa dedim biraz yalnız kaldım. Soruları ben soracağım, çeviriyi ben yapacağım. Ondan sonra tekrar çevirisini ben yapacağım derken bakalım nasıl altından kalkacağız derken çok yükümü hafiflettin. Soruları da So keşke before- İngilizce sorsaydım, aslında iyi olurdu da. Yok, Ama ben sadece İngilizce küfürleri biliyorum. Neyse, çok şeye girmeyelim, yayınımız. So before we wrap things up, we really want to thank you, and when the things are back on track and we get things like done in a couple of months, we want to have you again, and you're always welcome anytime you want, without we asking you to join us. You can always come join us because we got a lot of reactions, and tech freedom user base in Turkey is really high. Yeah, actually, I'm receiving lots of email from Turkey, from Oman, from Egypt, and every countries. Like they are saying, people are saying, like, especially why I quote this 3 or 4 countries, because this is the country where English is not a major language, right? So there, people are demanding us. Firstly, we received the request to translate our app into Arabic, and as well as people are willing to offer us, and I guess that is because something we done in the with the collaboration with you, and after that it enabled us to explore those functionalities and explore those places. So we are receiving lots of requests to translate our app, and our app is highly active in 4 or 5 countries, which is really great for us. Like, people are asking about the things, people are thinking about the things. It's really amazing, and we really appreciate it. And I guess this is happens after we have done a webinar with you in a few months ago, if you remember. Yeah, so it's really great for us. So thank you so much for to your entire team for your kind and helping nature for our application. And definitely we'll find the best possible solution for the user verification system. And we are liberal as much as possible. We are liberal on this topic. So yeah. Biz de çok teşekkür ederiz. Özellikle Türkiye'den, Mısır'dan, Umman'dan çok fazla mail alıyoruz. Bunun sebebi de uygulamanın önce Türkçe'ye çevrilmiş olması da ve Türkiye'de yaptığımız yayın diğer o Arap ülkelerinde çok harekete geçirdi.
Böyle olunca onlardan çok fazla istek aldık. Yine sizin mailleriniz de çok fazla geliyor çeviriyle alakalı. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu ülkelerden gelen şeyler çok kıymetli. Çeviri konusunda güvenilir bir ekiple çalışmış olmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Bu yüzden diğer ülkelerden de çok fazla mesaj geliyor diyor. İnşallah ilerleyen günlerde dediğim gibi işbirliğimizi daha çok arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizden istedikleri başka bir şey varsa, başka bir konuda bizden bir şey istiyorlarsa biz her zaman onlar için bir şeyler yapmaya hazır olacağız. Onlar da inşallah aynı şekilde söyledikleri gibi bizimle birlikte olmaya devam ederler. So we're really happy with the collaboration, and we want to take it to the very next level. If you have anything to ask from us, just don't hesitate, and hope it's gonna get further working with you, and hope we get much better things for the future. Definitely. I'll message you tomorrow, and we can discuss the further steps related to our collaboration and guarantee method and all such things. However, my office will be closed, but Okay, yeah. I can still process with the documentation process and all the such things. So we'll discuss about the guarantee stuff and all other things what we can do. We'll discuss that personally. So I'll definitely message you tomorrow. Evet, bununla ilgili mutlaka konuşalım, tartışalım. Elimizden geleni yapacağız daha fazla birlikte çalışabilmek için. O zaman toparlanalım arkadaşlar, yavaş yavaş katılan herkese teşekkürler. Semih abi, sana da özellikle çok sağ ol. Ben bir şey yapmadım. Yine güzel günlerde, umutlu yarınlarda buluşmak üzere. Değerli arkadaşlar, programlarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza üye olmayı, bize beğeni atmayı, abone olduktan sonra kanalımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. TechFreedom'u indirin. TechFreedom Android kullanımını oldukça kolaylaştıran bir uygulama. İşinizi kolaylaştıracaktır. Dediğim gibi ben kendine ama çok yararlanıyordum. Birçok uygulama kurmaktansa tek uygulamayla birçok işi halletmek bence son derece pratik ve yararlı. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bir gece diliyorum herkese.